ওয়ার্কশপে যারা পার্টিসিপেট করছেন এবং ছাত্রছাত্রীরা যারা পার্টিসিপেট করছো, প্রত্যেককেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা খুব আনন্দিত যে আমাদের মধ্যে আজকে এই বিধাননগরের 3টি স্কুল, ঋষি অরবিন্দ মেমোরিয়াল একাডেমি, শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এবং সল্টলেক স্কুল সিএ ব্লকের 3টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং মাননীয় শিক্ষক মণ্ডলী আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর কল্যাণ রুদ্র মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের পর্ষদের সিনিয়র পার্সোনেল ম্যানেজার এবং এক্স অফিসিও স্পেশাল সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রী সমনজিৎ সেনগুপ্ত মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের পর্ষদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দেবাশিস সরকার মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের পর্ষদের চিফ সায়েন্টিস্ট ডক্টর রামকৃষ্ণ সাহা। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার এবং এনক্যাপের ইনচার্জ ডক্টর দেবাশিস চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট শ্রী দেবাঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এবং আমাদের অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। আমি আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব আমাদের পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর কল্যাণ রুদ্র মহাশয়কে। স্যার। এই অবসরে বলে রাখি যে আপনাদের যাদের কাছে মোবাইল ফোন আছে সেটা সুইচ অফ করে রাখবেন অথবা সাইলেন্স মোডে রাখবেন। Now I would like to request Sri Samonjit Sengupta to deliver his welcome address. Sir. Hello, hello, hello. ডেসিবেলটা কন্ট্রোলে আনতে হবে। হোয়াট উই নিড টু ডু ইজ কন্ট্রোল দ্য ডেসিবেল। ওখান থেকে সাউন্ড ইকুয়ালাইজারটা ইউজ করতে হবে। আমি চলে যাই। আচ্ছা তো আমি বেরিয়ে যাই স্যার। হ্যাঁ আপনি বেরিয়ে যান। আচ্ছা কর্ডলেস আছে, কর্ডলেসটা আছে, কর্ডলেসটা আমরা আরেকটা কল স্যার। So welcome everyone, welcome especially the students and teachers of Rishi Aurobindo Memorial Academy, the students and teachers of Sri Aurobindo Institute of Education, Salt Lake, and the students and teachers of Salt Lake School, and all the students, teachers, and other people who are listening to us and seeing this show online through our live streaming. And of course, I welcome you on behalf of the Chairman, West Bengal Pollution Control Board, and all my speaker colleagues who are present. I would also welcome the department official, our finance advisor who has come. So let us roll today's program, try to learn and understand. I would request all students not to bother about taking notes of the PPT. We will share the PPTs with you. You listen, and after the end of each speaker saying, if you have any question to ask, just ask it at the end. Short sessions.
We shall be using bilingual mode, English and Bengali, since many of our viewers are outside the state also. They would also like to learn what we are doing. So please bear with us. In this welcome speech, the chairman sir has kindly asked me to also elaborate briefly on what we intend to do today, especially about mission life and our environmental educational program. So I'll take a few slides and run you through. You don't need to remember everything. I'll share with you, but keep in mind what the program is, why you have come, who you are as a Eco Club. This will help you to go through the whole thing. As you can see, that we are doing an environmental education program. There's one thing called IEC. I have defined it over here. How many of you have used the term IEC before? How many? Have any of you used it, IEC? Okay. Since you have not used it, it's good, you are learning. Most of your career, if you are into management, administration, or most jobs, even in science, you will be doing IEC. Informing what I am doing, informing you. It is about me passing something to you. E is education, which involves you. You must understand what I am saying, work on it, try to apply. That is education. Teacher in your class informs. You educate yourself only when you understand and can apply. And the last part is most important for us, communicating. Communicating is about we, all of us. What I want to tell you, what you understand of it, and how it changes your behavior. The entire educational program of environment is based on IEC with the target on the last part, changing your behavior to make you more environment friendly, environment aware, and make your community, your society, your family environment aware. So you see, we are trying to reach through this program not only you, through you we are trying to reach your family, তোমাদের পরিবার, তোমাদের পাড়া, তোমাদের সমাজ, তোমরা তোমাদের থ্রু দিয়ে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। ওকে, দেখো রিসেন্টলি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি ও বন্দ্যোপাধ্যায় উনি খুব সুন্দর একটা গান রচনা করেছেন পরিবেশ নিয়ে। এই গানটার কয়েকটা লাইন আমি তুলে ধরেছি, তার মধ্যে এনভায়রনমেন্ট সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা মূল চাবিটা রয়েছে। সবুজ বাঁচাও, সবুজ জাগাও। নিজের মধ্যে green has to arise. It is not only about saving the green outside. You yourself have to become green. সবুজের মাঝে পরিবেশ বাঁচাও। Maintaining the green around you and within yourself. Try to save the environment. And the last one is most important. সবুজের মাঝে বিবেক জাগাও. Let us be conscientious. Let us understand that killing animals, eating animals, destroying trees actually is not a conscientious job. To be green aware, you have to be green conscientious also. The vivek must be there about the green. The question is, why Mission Life? Why environmental education program? Why you have come? Why you are not seeing a movie now? Or going back to a class learning your textbooks? Why? Did you know that human almost vanished? Not humans as we understand them, the prehistoric human. The Homo erectus, we call them our ancestors. Around 9 lakh years ago, the Pleistocene age was an extinction event. Environment changed. Did you know that? Glaciation happened, ice age came, and our precursors, not the monkeys, the Homo erectus, no tails, almost human, they had been
wiped out from Earth. And it happened for 1 lakh years, and you will not believe, this is the discovery in 2020, latest discovery, that only 1,280 of them survived, and their gene actually is amongst us all. Only 1,280 could breed and survive through the situation, and for them we are existing now. The Homo erectus. So you see, it is not about Pleistocene. Pleistocene was environmental change by nature. But now we are in Anthropocene. I was talking to some of your teachers. In your books, Anthropocene is not mentioned because the concept is very new. Anthropocene is an age, which means the age that we are right now in, when human beings, that means us, we together are changing the entire earth and damaging the entire environment. This is the Anthropocene age. It started with the Industrial Revolution in the 17,000s, and the age started in 1950s, when major industrialization actually reshaped the earth. Almost 80% of the earth became farmland or wasteland. The seas became polluted with plastic. Fish was overeaten and killed. Sea is now devoid of many species. And most alarming is the destruction of biodiversity. The types of animals, different variety of plants we have, is now being damaged 1,000 times more than it was done in the history of the universe. Such is the speed. Starting in 1950, we are creating a crisis in this Anthropocene age that is leading to another existential crisis, not only to us, but the planet itself. So that is why we need mission life. That is the most important part. Now you see, in mission life, it is about igniting the environmental awareness, which I had actually quoted our Honorable CM. Her lines were most important about mission life. It is about that, you see, you children are the ones who will be suffering for all the mistakes we the adults are doing. You will be suffering. So we are making the mistakes, and is you are the future. You have to now correct it, stop it. It is up to you. Mission life thus targets the students most, and also the teachers and the community around them. One important thing I've mentioned, there are several speakers, circular economy, and about our needs and wants. Do you know the difference between needs and wants? What is damaging? We don't stay on our needs, we want. Amazon will declare a sale from 12th July, and we will have extra mobiles in our home, extra cosmetics, extra this and that. We don't need it. Really. In my family, the volume of cosmetics that is purchased is actually not used. Also for my phones. I have too many phones, I don't use all. But I buy new model comes. That is want, that is not need. We don't need it. Now we'll go for a bit of history of this mission life thing. The nations usually organizes climate change conferences. They have this name COP. So in COP26, that was in 2021. I'm just touching, you research yourself. It was held in Glasgow. This mission life concept came. Okay, it is about lifestyle for environment. Life means lifestyle. We need to change our lifestyle for the environment. It is our lifestyle damaging the environment, our greed, our wants. Okay. It is about you doing something for the earth. It is about your habits, your choices, and your voice. You don't change yourself. You have to raise your voice and change your immediate surrounding and your action. We will come to that later on. One funny thing is that the bags that have been given to you, see, are they marked go green? Just check. Let's go green. Let's go green. That's what PCB says, Pollution Control Board. We have to go green. And going green means circular economy.
We usually say 3 hours, but actually it's 4 hours. You have to reduce the usage you are doing. We have to try to reuse things, not throw them out. We will have to recycle things. Like when you use a plastic, you recycle it. Somebody will explain to you, Anjan Shahab, and again use it. And then what is this recover? Recover is some things cannot be recycled fully. So from that, the portions that can be recycled should be recovered. Simple as that. You are all living in West Bengal. You should be proud to be in West Bengal. For West Bengal believes in environmental go green policies. Many of you don't understand. Newspapers don't discuss this. TV doesn't howl this. But through the embedded policies of West Bengal government, like say Shobuj Shri, this was launched around 2011. What is it about? Simple gesture, giving a plant to a newborn's mother. So the plant will grow along with the child. A very small thought, but a unique changing thought. West Bengal thought of it. Our Honorable CM thought of it. It adds value. A mother sees that the child and the tree both need to grow together to survive on this earth. Now, this Shobuj Shati, why do you think this name Shobuj Shati? The cycles are not all green, are they? Shobuj Shati is giving cycles to school students. It's not green. But the transportation is green. You are not using bad fuels to transport. That's why it is Shobuj Shati. Embedded within is the environmental thought. We hardly understood it when we execute the scheme or enjoy the benefits of the scheme. Similarly, Jal Dharo, Jal Bhora and Jalosri are magnum projects for water saving. One Mission Life theme is save water. Water saving schemes are there. So most of the West Bengal schemes like giving rainwater harvesting to schools, solar panel, you know, West Bengal government aims to give all feasible schools solar panels. We have an agency working for it. So these are actually what we are talking of about going green. এটা কাজ করছে না সৈকত ক্লিকার একটু দেখে নেবে ক্লিকারটা একবার চেক করো Okay, now let's mug up. Mission life. Repeat. Save energy. Louder. You are an eco warrior. Save water. Say no to single-use plastic. Adopt sustainable food systems. 4. We have 3 more to go. About this 4, you will be surprised to see that we actually waste electricity, each one of us 20 to 30%. Young people, even you, will use a lift to go from first floor to second floor. You will not take the stair. A lift consumes huge electricity. You will put your phone into charger whole night. I also do it. But actually it charges by half an hour. The rest of it is wastage. We keep things all on, all the time. So like this we waste energy. How much water do we need? Who says for a standard living 70 liters? And how much water do we actually consume in the cities? Per head 250 to 600 liters per person. Huge wastage. Let me give an example. You have seen dripping calls? Call से dripping होता है ना? हाँ? 1 घंटा में 10 बूंद गिरा 10 drops. तो दिन में कितना लीटर होता है? 4 से 5 लीटर wastage. That is the conversion. You can do this experiment yourself. Go home. Even that day I was brushing my teeth, keeping the tap on, and then I realized that why I'm keeping the tap on when I'm brushing? I am using less water, wasting more water. Mission life hit me. Okay, it will hit you if you understand. Similarly, the plastics. Sir organized a World Environmental Day program. Over there we had a model, a tsunami of plastics. Sir made a caption for it, beautiful. Sir will explain how plastics are becoming damaging to our society. Everywhere plastics. Plastics inside me also now. Fish eating plastics, I eating fish. Like that.
Okay, now the next 3 themes of Mission Life. We have 7 themes. Repeat with me. Reduce waste. जंजाल बना दिया चीची कितना जंजाल ना वो there was a song ना adopt healthy lifestyles, reduce e-waste. Okay, now you will ask me, how does adopting healthy lifestyles means good for the environment? Well, it's good for my health, I look good, but how is it good for the environment? You see, if you reduce consumption and waste generation, then production also reduces. Then the strain on the Earth's environment and resources also happens. It's directly related. And reduced healthcare is required. Now you will ask me, why? If I fall sick, how does it harm the environment? All these modern hospitals are wasting energy, wasting resources. Each MRI machine, CT machine, everything, the more we use them, the more they are actually harming the environment. Those rays and everything. Okay. So like that, it is a broad environmental change you can bring by adopting healthy lifestyles. You research it. Okay. So you are the eco clubs. By this time, it is a thing, sir. A tinte school, sir, has become eco club. Age chilo na. They have become eco clubs now. So through you, we have expanded our eco clubs. So what are eco clubs? You are actually the pillars of the EEP. You are about education on environment. You are about awareness on environment. You are about the main important thing, action on environment. रट्टू मारने से नहीं होगा ना কেউ পড়ে কি হবে মুখস্থ করে আর সার্টিফিকেট নিয়ে এখন তো আমাকে একটা মাধ্যমিকের অঙ্কের পেপার দিলেই পারবো না করতে অ্যাপ্লাই করতে পারতে হবে অ্যাকশনে আসতে হবে এইবার আমি এটা টিচারদের জন্য মেইনলি ইকো ক্লাবে কিন্তু ফরমেশনের সময় আপনারা স্টুডেন্টদের নিয়ে করেছেন এক্সপেক্টেড প্রত্যেক গ্রেড যারা দোজ হু লার্ন এনভায়রনমেন্ট তাদের 4-5 জন করে প্রত্যেক ক্লাসে থাকা উচিত এবং ম্যানেজিং কমিটিরও প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং টিচাররাও থাকা উচিত যারা উৎসাহী ইকো ক্লাব ইজ নট অনলি অ্যাবাউট স্টুডেন্টস ইটস অ্যাবাউট দ্য কমিউনিটি অলসো and one more issue is there you should regularly meet and you should make committees focused committees like energy saving committee water conservation committee these committees should actually help you are learning the adult tricks through the eco clubs and you should have agenda means most important you should keep the minutes and record keeping we in West Bengal do a lot of good work but we don't keep the records we don't upload and share them it's very important all the functions that the eco club should do should be promptly uploaded you don't rely on us you upload yourself where you upload WPCB has a Poribesh app portal we are also working on it you can upload directly over there there is this eco clubs education.gov.in you can log in and upload your activity over there and recently a Prakriti Connect app has been launched I think you should all download it I'll talk on it later on you should upload your activity over there. Become visible that you are doing a good work. Let people see and learn. I made a share kore do, madam. Don't need to. I just will share in the group. So the outcome is very important. You see, through you, আমরা সমাজে পৌঁছবো এবং ক্যাসকেডিং এফেক্ট হোয়াট ইজ ক্যাসকেডিং এফেক্ট ইজ এ ম্যানেজমেন্ট টার্ম এক ধাপ থেকে পরের ধাপ পরের ধাপ থেকে পরের ধাপ আর সিঁড়ির মতন চলতে থাকবে ক্যাসকেডিং এফেক্ট চারদিকে ছড়িয়ে যাবে in eco clubs you are supposed to actually do these things these are samples lot of things you can do much more than this remember the 3 principles you should try to take hands-on training doing things like making compost and then teaching other people how to make compost skilling of behavior KSA is another management term you will be using in later life anyone's behavior to change you need gyan knowledge you need skill जो हथौड़ा चलाता है उसका knowledge कम है लेकिन skill ज़्यादा है हथौड़ा चलाने वाला that is also important you can write to the pen that is a skill monkeys cannot write to the pen and you need important attitude change that will bring the behavior change this KSA and that is the aim of environmental awareness behavior change
And you can do all these activities. You can do workshops. We also will help you in doing these workshops. You can do eco-art competitions. You can do debate, elocution. You can do nature camps. We also do. We'll invite you. You can do community campaigns. You can do plugging. SAR is launching a major plugging program, which is nothing but collecting all waste plastic that people throw around, assembling it, and giving it to the recycler. Anjan will talk about it. So these are important things you can do as an eco-warrior. Now let me come to this very important thing, because we all want you to win a prize. This eco hackathon, it is nothing but hacking your local eco problem. ये hack होता है ना, hack कर दिया. तो ये hack করে দেওয়া আর কিছুই না, মানে কায়দা করে জিনিসটাকে পাল্টে দেওয়া। তোমার অঞ্চলে যে কমিউনিটিতে ইকো প্রবলেম আছে, ছোট প্রবলেম, জল ওয়েস্টেজ, প্লাস্টিক ফেলছে যেখানে সেখানে, হ্যাঁ, ইয়ে করছে না, যে কোনো একটা প্রবলেম, সেটাকে তুমি আইডেন্টিফাই করো, সলভ করো। এই স্টেপ, এটা একটা স্টেট লেভেলে আমরা কম্পিটিশান করব, স্যার অর্গানাইজ করবেন আনুমানিক সেপ্টেম্বর, দেখি পুজোটা কীরকম ডেট পড়ে। সেখানে আমরা কয়েকজনকে সিলেক্ট করব, তাদের নাম আমরা পাঠাবো কেন্দ্রে। দিল্লিতে ন্যাশনাল কম্পিটিশন হবে পুজোর পরে, ওখান থেকে ন্যাশনাল প্রাইজ হবে। তো এইটা you three schools are very good schools. You study environmental studies. I have seen your books. They are very good books. I see syllabus. So I expect you to be your teachers are also good. Teachers will lead. Expect you to go for this. The timeline, remember, you should do it in this July, August, so that we can have the competition here at September. What you have to do, you have to identify a local problem. The 7 themes जो मैं बोला, 7টা theme, ওর মধ্যে থেকে you identify a problem on one theme focus. Then you find a solution. The solution may be an app, maybe a model, like rainwater harvesting or something, composting bin, something, a model. Or a campaign design also. I'm going to change the people. Campaign design. How I will go to the people and change their minds. That may be the model also, project plan. And then you build your project plan, then you test and practice it with the guidance of your teachers. We can also help if you need. And then you present and submit it to us with your, this is very important. You must take photos of each stage, which date and time, what you are doing, the activities or things. We need the documentation in the final reporting. And then you submit, and then we will have the competition. It's so simple, but so hard. Okay? This slide I will not go on much. Only one thing is that it started in UK. It is about all Commonwealth countries. It is about green space mostly. It is about your school should be actually more environment friendly. Your students should be more environment friendly. You know the tragedy. In West Bengal, I have seen so many good schools, sir knows more, with such beautiful green spaces, sustainable activities. But we never claim this award. So you can also systematically work for this award. The 7 steps I'll share with you. You go through it and claim it. Get a green flag. Boost your self-confidence and your school's prestige. So this is it. Eco clubs are all about change. It is about your change and your society's change. These are the activities you can do. And PCB will help you out with this capacity building, awareness, resource, promoting mission life, and mentoring you, important. Your teachers sometimes communicate with us, with chairmen, sir, mostly, and we mentor you. So this is an important activity. So I end my speech over here today, the welcome address. Thank you. Sir, আপনারটা লাগিয়ে দেবো স্যার? Thank you, Sri Shamanjit Sengupta, sir. Now I like to invite Dr. Kolyan Rudra, our chairman, West Bengal Pollution Control Board, to deliver keynote address.
স্যার। ইকোলজি ৯-৭ এই যে দেখতে পাচ্ছ আরো নামাও। হ্যাঁ চলো ফুল স্ক্রিন করো, আমি বাকিটুকু করে নেব। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে রে? শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে বলে। হ্যাঁ নমস্কার, অনেক দিন পরে এত ছেলেমেয়ের ক্লাসে এসে ভাল লাগছে। আই স্টার্টেড মাই টিচিং কেরিয়ার ইন এ স্কুল লং ব্যাক ইন 1978, যখন আই বিলিভ টিচারদের অনেকের জন্ম হয়নি। অ্যান্ড দেন আই taught in this college, university, and subsequently I am here as the chairman of the Pollution Control Board. The best part of my life, I believe, had been when I taught in this school. আমার সেই ছেলেমেয়েরা তারা অনেকে রিটায়ার করে গেছে, একবার আসে টিচার্স ডেতে, এবারও 5-6 জন এসেছিলেন। হ্যাঁ, সো সমনজিৎ, আই উইল থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য ক্লাসরুম ব্যাক। সমনজিৎ আমার কাজটা একটু কঠিন করে ফেলেছে, একটু সহজও করে ফেলেছে। ওর মতো স্মার্ট অফিসারের পরে বলাটা ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট, লাইক ব্যাটিং আফটার বিরাট কোহলি হোয়েন হি হ্যাজ স্কোর্ড সেঞ্চুরি অ্যান্ড জাস্ট লেফট দ্য crease. So topic is যা সমনজিৎ বলেছিলেন, আই উইল স্পিক বোথ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি। সেটা হচ্ছে এই টাইম, যে সময়কালটা আমরা পাস করছি, এটাকে বলে অ্যানথ্রোপোসিন। স্যার বলেছিলেন অ্যানথ্রোপোসিন হচ্ছে এমন একটা টাইম, কেউ কেউ বলেন ইট স্টার্টেড ফ্রম মিড 18th century when there was the industrial revolution in UK. তোমরা পড়েছো না ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা ইন হিস্ট্রি? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইজ এ টেকনোলজিক্যাল রেনোভেশন, টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন ইন ইউকে, যখন মানুষ অনেক বেশি করে ফসিল ফুয়েল পোড়াতে আরম্ভ করলো। দেয়ার ওয়াজ লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইনিশিয়ালি ইন ইংল্যান্ড, দেন সাবসিকুয়েন্টলি ইন অল আদার কলোনিজ। তখন ওদের যে ওরা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী দখল করেছিল, সব জায়গায় এই যে ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ ফসিল ফুয়েল, কয়লা বিশেষ করে, দ্যাট ব্রট অ্যাবাউট এ মেজর চেঞ্জ ইন দি এনভায়রনমেন্ট। স্যার যা রাইটলি বলেছেন, ফ্রম মিড 50s এই অ্যানথ্রোপোসিন এরা ওয়াজ অ্যাক্সেলারেটেড মানে এত র্যাপিড চেঞ্জ হলো, নট অনলি ইন এয়ার বাট অলসো ইন ওয়াটার রিসোর্স, বায়োডাইভার্সিটি। 4টে 4 স্পিয়ার্স অফ দি আর্থ, লিথোস্ফিয়ার জানো তোমরা, দ্য সারফেস অফ দি আর্থ। সেকেন্ড হচ্ছে হাইড্রোস্ফিয়ার, দেন অ্যান্ড লাস্টলি biosphere. These are the 4 components of the ecosystem where we are living. এই 4টে স্ফিয়ারে বড় রকমের ডিগ্রাডেশন হয়েছে, পার্টিকুলারলি লাস্ট 7-8 ডিকেডসে। সো উই আর লিভিং ইন এ ক্রাইসিস। ইভেন এমন একটা বই বেরিয়ে গেছে যে স্যার বলছিলেন না যে এক্সটিংশনের কথা,
পৃথিবীতে এর আগে 5বার এরকম ঘটনা ঘটেছে বিকজ অফ দি ন্যাচারাল রিজনস, যেমন লাইফ ফর্ম এক্সটিংশন। এই সময়টা বলছে যে বায়োডাইভার্সিটি লস ইজ সো র্যাপিড যে উই মে ফেস 6th এক্সটিংশন। সো এই যে সময়কালটাকে সায়েন্টিস্টরা বলছেন অ্যানথ্রোপোসিন। অ্যানথ্রোপোসিন কেন? যে ইট ইজ দ্য হিউম্যান বিইং, হি অর শি ইজ চেঞ্জিং দ্য ফেস অফ দি আর্থ। সো এই যে আমি করে নেব, তুমি যাও। এই যে সময়টা, এই সময়টাকে আমরা যদি দেখি ক্রাইসিসটা কোথায়। ফার্স্ট হচ্ছে, আমি দুটো ঘটনার কথা বলবো। একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা আমি বললাম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন ইউকে, ইট led to pollution, habitat destruction, habitat both in surface of the earth and also on the water resources, biodiversity loss and depletion of the natural resources. এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে সাথে আরেকটা ঘটনা পৃথিবীতে ঘটতে আরম্ভ করে, সেটা হচ্ছে লার্জ স্কেল এক্সপ্যানশন অফ দি ক্যাপিটালিজম, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ধনতন্ত্র বিকাশ ঘটেছিল। যার ফলে যেটা হয়েছিল, ক্যাপিটাল অ্যাকিউমুলেশন হতে আরম্ভ করে কিছু রিচ পিপলের। পৃথিবীর ইতিহাস যদি তুমি দেখো, ইভেন দ্যাট অফ ইন্ডিয়া, চিরকালই দেশ শাসন করেছে যারা বণিক পেছনে থেকে। আমাদের দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখনোই ক্ষমতা দখল করতে পারত না যদি না মুর্শিদাবাদ এবং বেঙ্গলের পেছনে থাকা বিজনেসম্যানরা ওদেরকে হেল্প করতো। পলাশির যুদ্ধে ওয়াজ এ গ্রেট কনস্পিরেসি এগেনস্ট নবাব সিরাজদৌল্লা, যেটাতে এখানকার সমস্ত গ্রেট যারা তখনকার বিজনেসম্যান তারা সমস্ত ওই কনস্পিরেসিতে যোগ দিয়েছিল। ফলে এই ক্যাপিটালিজমের সাথে একটা রিলেশন আছে। সেকেন্ড হচ্ছে এগ্রিকালচারাল চেঞ্জ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেঞ্জের পরে এলো এগ্রিকালচার। এটা আমাদের দেশে আসে মিড 60s অনওয়ার্ড, কিন্তু ইউরোপে আমেরিকা এসেছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়। People started to rely more and more on chemicals as agricultural inputs. এইটাকে বলে উই সুইচড ওভার ফ্রম অর্গ্যানিক টু কেমিক্যাল এগ্রিকালচার। একজনের নাম এখানে লেখা আছে, সেটা তার নাম হচ্ছে হারম্যান মুলার। হি ওন নোবেল প্রাইজ, তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। কেন জানো? তিনি ডিবিটি অ্যাজ পেস্টিসাইডস তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। চার্চিল তখন ইংল্যান্ডের, তিনি বললেন ইটস এ মিরাকল, একটা অলৌকিক আবিষ্কার। কেন অলৌকিক বললেন? তখন ইউরোপে বেশি নয়, বেশি হতো এশিয়াতে এবং আফ্রিকাতে, ম্যালেরিয়াতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল হলো। এই ডিডিটি সাবসিকুয়েন্টলি এটা ক্রিটিসাইজ হলো খুব। দেখা গেল ও নট অনলি যে পোকাটাকে তুমি মারতে চাইছো, মশা, তাকে মারবে না শুধু, আরও অনেক ইনসেক্টকে মেরে ফেলছে যারা ইকোসিস্টেমে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতো। ফলে 1962-তে রাসেল কার্স্টেন একটা বই লেখেন, তার নাম হচ্ছে সাইলেন্ট স্প্রিং। এই বইটা পৃথিবী বিখ্যাত একটা বই। উনি বললেন যে এই সাইলেন্স, এটা বায়োসাইডস, বিকজ দেয়ার এফেক্ট রেয়ারলি লিমিটেড টু টার্গেটিং দ্য পেস্ট। শুধু যে পোকামাকড় এটা ক্ষতি করছে তাকে মারবে তাই নয়, আরও অনেক প্রাণীকে মারবে। ফলে এই ভদ্রমহিলাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি। নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল সেই লোকটিকে যে ইকোসিস্টেমের এত বড় ক্ষতি করে দিয়েছিল। এই যে জিনিসটা, এটা পৃথিবীতে হতে থাকে। এই বায়োসাইডস এখন যদি ইন্ডিয়াতে তুমি তাকিয়ে দেখো, আমরা মিড 60s অনওয়ার্ড উই সুইচড ওভার ফ্রম অর্গ্যানিক টু কেমিক্যাল এগ্রিকালচার। ইট স্টার্টেড ফ্রম পাঞ্জাব, হরিয়ানা, সাবসিকুয়েন্টলি ইট স্প্রেড ওভার দ্য কান্ট্রি। কৃষকরা অনেক বেশি করে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করতে আরম্ভ করলো, পেস্টিসাইডস ইউজ করতে আরম্ভ করলো। রেজাল্ট ওয়াজ দ্যাট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উই ইউজ টু প্রডিউস অ্যাবাউট 80 মিলিয়ন টনস অফ ফুড গ্রেন। তখন আমরা 80 মিলিয়ন টন ফুড গ্রেনস প্রডিউস করতাম। নাও উই প্রডিউস মোর দ্যান 350-360 মিলিয়ন টনস। এই যে বাড়লো, 4 গুণ প্রায় প্রোডাকশন বাড়লো, দ্য ক্রেডিট সামটাইমস গিভেন টু দিস কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স। কিন্তু যেটা বলা হয় না, সেটা তোমাদের জিওগ্রাফিতে বইয়েও লেখা নেই, সেটা হচ্ছে তখন আমরা 22 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ করতাম।
এখন চাষ করি 140 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে। তার মানে 7 times increase of the agricultural land and 4 times increase of production. Credit is unfortunately given to chemical fertilizers and pesticides. কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে চাষের জমিতে যারা ক্রস পলিনেট করতো, যেমন মৌমাছি, তারাও ডিসঅ্যাপিয়ার করতে আরম্ভ করলো। টিল ডেট 75% of the production, agricultural production globally relies on cross pollination by the natural system. আমি মুর্শিদাবাদের গ্রামে দেখেছি, এই তোমার থেকেও ছোট ছোট বাচ্চারা তারা সকালবেলা মাঠে গিয়ে, যাদের ওই সময় স্কুলে থাকার কথা, দুটো করে ঝিঙের ফুল হাতে নিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আমি বৃদ্ধ কৃষককে বললাম কি হচ্ছে, বলে এটাকে আমরা বলি ফুল ছোঁয়ানো। আমি কেন করছেন? উনি বললেন আর্লিয়ার ইট ওয়াজ ডান বাই দ্য মৌমাছি। আগে মৌমাছি এই কাজ করতো, এত পেস্টিসাইডস ছড়িয়েছি এখন আর মৌমাছি নেই, ফলে আমাদের এটা হাতে করতে হয়। কিন্তু মৌমাছির যে এফিসিয়েন্সি, সেই এফিসিয়েন্সি তোমার নেই। সবসময় তুমি ইউ কান্ট ক্রিয়েট এ সেকেন্ড নেচার, তুমি একটা সেকেন্ড পৃথিবী তৈরি করতে পারবে না। ফলে যেটা হয়েছে আরও অনেক কিছু গেছে, সেটা হচ্ছে ধানের জমিতে কেঁচো, যে আর্থওয়ার্মের কথা তোমরা পড়েছো, তারা নেই। ধান খেতে যেসব ছোট ছোট মাছগুলো ঘুরতো, যারা মশার লার্ভাকে খেত, তারা নেই। আমাদের ছোটোবেলার অনেক মাছ নেই। ফলে পুরো যেটা স্যার বলেছিলেন বায়োডাইভার্সিটি লস ইজ অ্যালার্মিং। আর তুমি এই পৃথিবীতে একা বাঁচতে পারবে না। উই আর লিভিং ইন এ ইকোসিস্টেম হোয়ার এভরিথিং ইজ কানেক্টেড টু এভরিথিং এলস। আমি সেই কথাও বলবো। ফলে এখন দেখা যাচ্ছে অ্যাবাউট 1/3 অফ দি ল্যান্ড ইন ইন্ডিয়া, 29 to 30% ইন্ডিয়ান ল্যান্ড, এগ্রিকালচার ল্যান্ড, এটাকে বলছে এটা ল্যান্ড ইজ ডিগ্রেডিং। ইট ইজ লুজিং ইটস ন্যাচারাল ক্যাপাসিটি টু প্রডিউস ক্রপ। আর কি বলছি আমি, আরও বলছে, গভর্নমেন্ট বলছে যে অ্যাবাউট 83,069 হেক্টার্স, মানে প্রায় 84 মিলিয়ন হেক্টার্স জমি, ইট হ্যাজ গন ডেজার্টিফিকেশন, সাফারিং ফ্রম ডেজার্টিফিকেশন। ক্রমশ টপ সয়েল ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। আওয়ার ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জিং, সো our rainfall pattern is changing, ever increasing temperature, biodiversity loss, Himalayan glaciers are melting, impact is coming from many directions. এই জিনিসটাকে যদি একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে কোথায় কোথায় ইম্প্যাক্ট হয়েছে লাস্টের দিকে তাকিয়ে দেখো। সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, ম্যানেজমেন্ট অফ সলিড ওয়েস্ট, হিউজ সলিড ওয়েস্ট। তুমি তোমার লাইফস্টাইলে প্রতিদিন প্রায় 300 গ্রাম ওয়েস্ট তৈরি করো। এই ওয়েস্টটা কোথায় যায়? ধাপায় যায়। এখান থেকে একটু দূরে যে ইফ ইউ গো, উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড হিলক্স। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম 107 হিলস তৈরি করেছি আমরা। এদিকে যদি যাও, ইফ ইউ গো টু দক্ষিণেশ্বর, দেয়ার ইজ এ হিউজ হিল, যেখানে 6টা মিউনিসিপ্যালিটি তাদের ওয়েস্ট ডাম্প করে। দিস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অলসো এ সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ। ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য লিকুইড ওয়েস্ট, major river system of India, including that of the Ganga, is not fit for bathing. বেশিরভাগ নদী আর স্নানের যোগ্য নেই। This includes Ganga, which was described as the mother of the civilization. Who did it? It is the human society. Industries, urban wastewater, they are discharging, they found it the most convenient outlet of the wastewater. ধরে নেওয়া হয়েছিল নদীতে সব জল ফেলা যায়, নদী সব নিতে পারে। ফলে গ্র্যাজুয়ালি আদি গঙ্গা, হুইচ শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ হেরিটেজ রিভার, নালার থেকেও বেশি দূষিত হয়ে গেছে। হু ডিড ইট? আর কোনো প্রাণীর দায় নেই, উই ডিড ইট। এই সিভিলাইজেশন, এই কলোনিয়াল সিভিলাইজেশন যখন প্রথম নদীর পাড়ে গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো, তখন নদীর সব নালাগুলোকে কেটে কেটে নদীর দিকে ফেলা হয়েছিল। এই নালাগুলোর জলে তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ওয়াটার ছিল, আরবান ওয়েস্ট ওয়াটার ছিল। তারা আস্তে 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 নদীর জলকে, তার কোয়ালিটিকে, নেচারের একটা রিকভারি ক্যাপাসিটি আছে, একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত ইট ক্যান রিকভার। বাট দ্যাট ক্যাপাসিটি ইফ ইউ এক্সিড, আমরা যদি এখানে একটা নদীতে একটা পলিউশন ফেলি, পলিউটেড কিছু একটা ফেলি, আমরা দেখেছি প্রায় 22 কিলোমিটার দূরে গিয়ে ও রিকভার করতে পারে। বিকজ অফ দি সানলাইট, বিকজ অফ ইটস ফ্লো, its motion, it can recover. কিন্তু আমরা উই আর ডিসচার্জিং সো মাচ অফ ওয়েস্ট ওয়াটার ইনটু ইট
যে এয়ার রিকভারি ক্যাপাসিটি মেইনলি 3টে জায়গায় আঘাত লেগেছে। আমার সায়েন্টিস্ট, চিফ সায়েন্টিস্ট, আমি এই জায়গাটা বেশি টাচ করবো না। একটা হচ্ছে ডিজলভ অক্সিজেন নদীতে কমেছে, 2 হচ্ছে বিওডি লোড বেড়েছে, এভার ইনক্রিজিং বিওডি লোড, আর 3rd হচ্ছে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, দে আর অ্যালার্মিংলি ইনক্রিজিং ইন দ্য রিভার সিস্টেম। এই 3টে জিনিস ওই কয়েকদিন আগে যে মেগা ইভেন্টটা হলো না প্রয়াগে, গোটা ইন্ডিয়া এরকম 2 ভাগে ডিভাইডেড হয়ে গেল, কারা কুম্ভে গিয়ে স্নান করেছে আর কারা কুম্ভে স্নান করেনি। আমি সেকেন্ড গ্রুপ। আমার এক বয়স্ক বন্ধু, তিনি তার নি রিপ্লেসমেন্ট হওয়ার কথা ছিল, আমাকে বলে গেছিলেন, তারপরে অনেক দিন পরে ফিরে এলেন, হাতে একটা লাঠি। আমি বললাম কী হলো, নি রিপ্লেস করেন? তা আমি বললাম যে বললো কুম্ভে স্নান করতে গেছিলাম। তো আমি বললাম যে করে হাঁটুর ব্যথা কমলো? বললো না, একটু বেড়েছে বোধহয়। তো কিন্তু ওই আর কি, বিশ্বাস বিষয় বস্তু তর্কে বহুদূর, ফলে বহু লোক বিশ্বাস করে যে ওখানে স্নান করলে স্বর্গে না হোক তার কাছাকাছি তো পৌঁছানো যাবেই। কিন্তু আওয়ার ডিউটি ইজ টু রিক্লেইম দ্য রিভার, আওয়ার ডিউটি ইজ টু মেক ইট পলিউশন ফ্রি। সেটা আমি এই দিকটায় যাচ্ছি না। আমি 4টে ল অফ ইকোলজির কথা বলবো। সেটা হচ্ছে এই ভদ্রলোক যিনি এটা তৈরি করেছিলেন, ল অফ ইকোলজি অনেক ল আছে, তার মধ্যে 4টে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এই ভদ্রলোক ইনিশিয়ালি ফিজিসিস্ট, এই লোকটি, তারপরে উনি ইকোলজিস্ট হয়েছিলেন। উনি বললেন যে দেখো, আমরা যে ইকোসিস্টেমটার ভেতরে বাস করি, উই কান্ট লিভ অ্যালোন, ইট ইজ এ ইন্টারকানেক্টেড সিস্টেম। কি ইন্টারকানেকশন? উনি বললেন যে দেখো, ফার্স্ট ল হচ্ছে এভরিথিং ইজ কানেক্টেড টু এভরিথিং এলস। উনি বললেন হিউম্যানস অ্যান্ড আদার স্পিসিস আর ইন্ট্রিকেটলি কানেক্টেড উইথ ইচ আদার। তুমি যদি এই বায়োডাইভার্সিটি লস কন্টিনিউ করো, নট দ্যাট ইউ ক্যান এলোন লিভ ইন দিস ইকোসিস্টেম, তুমি একা বাঁচতে পারবে না, সিস্টেম উইল নট অ্যালাউ ইউ। এর 5বার যতবার এক্সটিংশন হয়েছিল ন্যাচারাল কজে হয়েছে, এইবার অ্যানথ্রোপোজেনিক কজেই তুমি নিজে আস্তে 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 লুপ্ত হয়ে যাবে। So humans and other species are connected and dependent on each other. This is first. Second is everything must go somewhere. It is a dynamic system. দেখো, একমাত্র এনার্জি ইন দ্য ইকোসিস্টেম ইজ ইউনিডিরেকশনাল, তোমরা এটা পড়েছো। আর এভরিথিং রেস্ট সাইক্লিক্যাল। ধরো সে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল, হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল ইজ এ সাইক্লিক্যাল মুভমেন্ট, তাই না? তেমনি ঠিক নিউট্রিয়েন্ট, ইট ইজ অলসো সাইক্লিক্যাল, ইট শুড বি সাইক্লিক্যাল। সুতরাং এভরিথিং মাস্ট বি সাইক্লিক্যাল। কিন্তু আমরা যখন করি ইন্টারভেনশন করি, ধরো আমরা নদীর মধ্যে অ্যাক্রস দ্য রিভার লার্জ ড্যাম তৈরি করেছি, কেন? উই হ্যাড এ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য উই নিড ওয়াটার। কিন্তু তাতে জল তো তুমি আটকালে এবং সেই জলকে তুমি ইউজ করলে, বাট দ্য ডাউনস্ট্রিম ট্রান্সফার অফ দি সেডিমেন্ট লোড, অর্থাৎ নদী তো সেডিমেন্ট লোড নিয়ে আসতো, সেই সেডিমেন্ট সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে গেল। এই হিমালয় জুড়ে এবং আপার গঙ্গা ক্যাচমেন্ট জুড়ে more than 5,000 large dams we have built. Result is the available sediment load in Ganga and other tributaries has substantially reduced. ফলে the delta building, এই ডেল্টাটা কে তৈরি করেছিল? The largest delta of the world? It is the sediment load. So sediment load যখন রিডিউস হবে, তখন যেটা হচ্ছে সুন্দরবনের কোস্টে, সেটা সি এগিয়ে এসে আবার ল্যান্ডটাকে দখল করে নিচ্ছে। ইট ইজ দ্য রিলেটিভ ডমিনেন্স অফ দি সেডিমেন্ট লোড অর দ্য ওয়েভ অ্যাটাক। কে ডমিনেট করে? যদি সেডিমেন্ট লোড পাওয়ারফুল হয়, তাহলে ও সমুদ্রকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নতুন ল্যান্ড তৈরি করতে পারে। আর একে যদি তুমি উইক করে দাও, তাহলে ও এগিয়ে এসে তোমার ল্যান্ড দখল করবে। স্যার, যে প্লাইস্টোসিন আইস এজের কথা বলছিলেন না, এটা মোটামুটি 15,000 থেকে 12,000 বছর আগে শেষ হয়। পৃথিবী আবার গরম হতে আরম্ভ করলো, হিমালয় থেকে একটা হিউজ স্নোমেল্ট ওয়াটার এবং সেডিমেন্ট লোড নেমে এসে এই ডেল্টাটাকে বিল্ড করলো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট ডেল্টা অফ দি ওয়ার্ল্ড। এইবার হচ্ছে রিভার্সাল হচ্ছে,
আমরা এত ড্যাম তৈরি করে ওয়াটার তো আটকেছি, ভুলে গেছি যে আমি সেডিমেন্ট লোডও ট্র্যাপ করেছি, যার ফলে একটা নেচার এই ক্লাইমেট চেঞ্জ সিচুয়েশনে সে ডমিনেট করছে। No matter what you do, no matter what you use, it has to go somewhere. It must go somewhere. তুমি যদি ওয়েস্ট জেনারেট করো সেটাও কোথাও যেতে হবে। ফলে ওয়েস্ট উই জেনারেট নিডস টু বি রিসাইকেলড। ওয়েস্ট ইজ অলসো রিসোর্স। স্যার যেটা বলেছিলেন সেটাই ইম্পর্টেন্ট কথা। ওয়েস্ট, যে ওয়েস্ট তুমি জেনারেট করছো ইনক্লুডিং প্লাস্টিক, ইট হ্যাজ এ হিউজ পোটেনশিয়াল অ্যান্ড বিজনেস অপরচুনিটি। আমরা একটু একটু সেই সব কথাও পরে আলোচনা করবো, আমার কলিগরা আলোচনা করবো। থার্ড লটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, নেচার নোজ দ্য বেস্ট। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে ইংল্যান্ডে একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্ম হয়। এটাকে ক্রিটিকরা পরে নাম দিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অফ দি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ওভার দ্য নেচার। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এই ধারণা হলো যে উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য নেচার, উই ক্যান অল্টার দ্য নেচার, অ্যান্ড দ্যাট টু ফর দ্য বেনিফিট অফ দি ম্যানকাইন্ড। কিন্তু এক ভদ্রলোক ছিলেন যার তার নাম ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, তিনি ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার বলে একটা বই লিখেছিলেন। সেই ডায়ালেকটিক্স অফ নেচারের একটা জায়গায় আছে, ইফ মাই মেমোরি সার্ভস মি রাইট, ইট ইজ 181 পেজ। উনি বলছেন ইউ আর পার্ট অফ দি নেচার। তুমি তোমার রক্ত মাংস অস্তিত্ব নিয়ে নেচারের একটা পার্ট। বিইং এ পার্ট অফ দি নেচার, ডোন্ট ট্রাই টু ওভারকাম ওভার দ্য হোলসামনেস। একটা সমগ্রকে তুমি জয় করার চেষ্টা করো না, তুমি তোমার রক্ত মাংস অস্তিত্ব নিয়ে প্রকৃতির একটা অংশ মাত্র। কিন্তু হোয়াট উই ট্রাই টু ডু সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওই ইঞ্জিনিয়ারিং অফ দি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল, যে ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য নেচার, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ মেনি রিভার্সাল। ফলে এই যে আমরা কি দিয়েছে নেচার, দেখো নেচার ইজ পারফেক্টলি ব্যালেন্স। নেচারের মধ্যে কোনো কিছু তুমি ইমব্যালেন্স পাবে না। তুমি যদি দেখো কত রকমের গ্রিন আছে দেখেছো গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পেইন্টারও ওই রঙগুলো দিতে পারবে না। আমাদের এক বন্ধু আছে, খুব বড় শিল্পী, আমি নামটা নাই করলাম, তো ওনাকে আমি বলেছিলাম যে আপনি তো খুব ক্লেম করেন, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, পারবেন এরকম গাছের পাতার রং যে প্রতিদিন বদলে যায়? অথবা যদি তুমি খুব মন দিয়ে একটা অশ্বত্থ পাতাকে দেখো, কখনো দেখেছো? কি বিউটিফুল ওকে দেখতে, হ্যাঁ, ট্যাপারিং সাউথওয়ার্ড, এবং ওর মধ্যে কি সুন্দর নেটওয়ার্ক। একটা পাখির দিকে তাকিয়ে দেখো, হ্যাঁ, তার বডি, তার কালার এত পারফেক্ট। ফলে নেচারের মধ্যে এভরিথিং ইজ পারফেক্টলি ব্যালেন্স। আর কি আছে? নেচার আমাদের ইনোভেশনে ইন্সপায়ার করে। এই পাখিকে দেখি হয়তো কোনো সময় আমরা শিখেছিলাম যে আকাশে প্লেন ওড়ানো যায়, অথবা মাছকে দেখে আমরা শিখেছিলাম যে জাহাজ নৌকো চালানো যায়। ফলে নেচার ইন্সপায়ার করে। আর সায়েন্টিস্ট লার্ন নেচারস বেস্ট আইডিয়াস। সায়েন্টিস্টরা তার থেকেই শেখেন। তো নেচার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট টিচার। ফোর্থ ল অফ ইকোলজি, দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ ফ্রি লাঞ্চ। তুমি যা কিছু করবে, এভরিথিং হ্যাজ কনসিকুয়েন্সেস। এভরিথিং ইউ ডু মাস্ট হ্যাভ রিজন বিহাইন্ড ইট। সেই জন্য কিছু রিজন থাকতে হবে। আর ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং ইন অর্ডার টু গেট সামথিং ইন রিটার্ন। আর গ্লোবাল ইকোসিস্টেম সবসময় মনে আছে, ইট ইজ এ ইন্টারকানেক্টেড সিস্টেম। আর এই ইকোসিস্টেম পলিটিক্যাল বাউন্ডারি মানে না। ধরো রিভার, গঙ্গা, ইন্দাস, ব্রহ্মপুত্র, দে ডোন্ট কেয়ার ফর দ্য পলিটিক্যাল বাউন্ডারি। ধরো প্ল্যানেটারি উইন্ড সিস্টেম, সেও পলিটিক্যাল বাউন্ডারি মানে না। ফলে সে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় পেরিয়ে যাবে, তার পাসপোর্ট লাগে না, তার ভিসা লাগে না, তা বর্ডারে তাকে কেউ থামাতেও পারবে না। সো দিস ইজ দ্য নেচার। এইবার আমি যে কথাটা বলবো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে যেটা হয়েছে, তোমরা কি এই কথা কেউ পড়েছো? হোয়াট ইজ ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট? ইকোলজিক্যাল খুব সহজ করে যদি আমি ডিফাইন করি, সেটা হচ্ছে তোমাকে একটি ছেলে বা মেয়েকে যদি আমি দাঁড় করাই যে তুমি কতটা এরিয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছো, ও সিম্পল একটা আনসার দেবে, স্যার এই তো 6 ইঞ্চি বা 1 ফুট বা 1 ফুট, এইরকম একটা জায়গার উপর। এইবার ওকে আমি বললাম যে তুমি অ্যাড করো যে জায়গাটা থেকে তোমার ফুট ক্রপ আসে, সেই জায়গাটা, যে জায়গাটা থেকে তোমার ফুট ক্রপ আসে, এই ফুট ক্রপ এরিয়াটা ধরো আমি ধরে নিচ্ছি
এটা মেবি তোমার পার ক্যাপিটা অ্যালটমেন্ট হয়তো 5 কাঠা বা 6 কাঠা, ওটাকে অ্যাড করো। যে জায়গাটা থেকে তোমার অক্সিজেন আসে গ্রিন এরিয়াটা থেকে, সেটাকে অ্যাড করো। যে জায়গা থেকে তুমি যে খাতা বই তৈরি করছো, যে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোর তুমি ইউজ করো, সে এটাকে ইউজ করলে একটা পার ক্যাপিটা ফুটপ্রিন্ট পাওয়া যায়। এই পিকচারটার দিকে তাকিয়ে দেখো, এনার্জি, সেটেলমেন্ট, টিম্বার, ফুড, সি ফুড, এই এতগুলো জিনিস যদি বেঁচে থাকার জন্য দরকার হয়, এইবার দেখতে হবে এটার একটা ওয়েস্ট আছে। এই যে ইউজ করার পর তুমি একটা কিছু ফেলে দাও, সবটা তুমি ইউজ, এটা নেচার কতটা আবার এটা তার রিসাইক্লিং সিস্টেমে ফিরিয়ে আনছে। এই দুটোর মধ্যে যে ব্যালেন্স অ্যান্ড ইমব্যালেন্স, এটাকেই বলে ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট। এই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ইজ এভার ইনক্রিজিং। এমন অ্যালার্মিং জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট থেকে আরম্ভ করে ফরেস্ট, সমস্ত ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো আস্তে 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 ডিপ্লিট করছে। এই ডিপ্লিট করাটা এই এভার ইনক্রিজিং কার্বন ফুটপ্রিন্টের সাথে রিলেটেড। ফলে এই যে ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট, এইটার জায়গা, এই স্লাইডটা খুব মন দিয়ে দেখো, দিস ইজ দ্য ক্রাক্স অফ দি ক্রাইসিস। সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হ্যাজ ট্রিপলড সিন্স 1961। একটা মানুষের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট যা ছিল 1961-এ, তার তুলনায় এখন 3 গুণ হয়েছে। এবং ইট হ্যাজ এক্সিডেড দ্য আর্থ বায়ো ক্যাপাসিটি। বায়ো ক্যাপাসিটি মানে জানো, আর্থ ক্যান রিজেনারেট। রিজেনারেট মানে আমি খুব সহজ এক্সাম্পল দিচ্ছি। ইউ এক্সপ্লয়েড গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল। তুমি জলের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে জল তুলে নেবে, নেচার উইল রেপ্লেনিশ ইট। রেইনফলের সময় সে আবার রিচার্জ করে দেবে। তুমি অক্সিজেন কনজিউম করছো, গাছপালা আবার ওই অক্সিজেন ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই রেপ্লেনিশমেন্ট সাইকেলটা হচ্ছে, এটাই হচ্ছে টোটালিতে বায়ো ক্যাপাসিটি অফ দি আর্থ। এই বায়ো ক্যাপাসিটিটাকে যদি তুমি এক্সিড করো, পৃথিবীতে অনেকগুলো জায়গায় পৃথিবীর আর্থ অ্যাভারেজ বায়ো ক্যাপাসিটি এক্সিড করে যাচ্ছে। এটা অ্যালার্মিং। তুমি বলবে আমি বেঁচে আছি কী করে? ফলে দেখো সেকেন্ড লাইনটার দিকে দেখো, হিউম্যানিটি ইজ কারেন্টলি ইউজিং 1.7 টাইমস ফাস্টার দ্যান আওয়ার প্ল্যানেট ইকোসিস্টেম রিজেনারেট। আমাদের আর্থ যে ক্যাপাসিটিতে, যে রেটে রিজেনারেট করছে, তুমি তার থেকে 1.7 টাইমস ফাস্টার কনজিউম করে ফেলছো। তুমি বললে বেঁচে আছি কি করে? 1.7 আর্থ তো আমার হাতে নেই। উই হ্যাড সাম ফিক্সড ক্যাপিটাল অ্যাসেটস। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ছিল, মাটির নিচে একটা 1000 বছর ধরে জমা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল ছিল, আমাদের একদম প্রিস্টিন রিভার সিস্টেম, সমস্তটা আস্তে 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 ডিপ্লিট করছে। এই ডিপ্লিশনের ইম্প্যাক্টটাই বলছে যে তুমি যদি এই রেটে চলতে থাকো, দি কস্ট অফ দি গ্লোবাল ইকোলজিক্যাল ওভার স্পেন্ডিং, আর এটা এত অ্যালার্মিং, ইনক্রিজিংলি এভিডেন্ট ফ্রম কোথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ডিফরেস্টেশন, সয়েল ইরোশন, বায়োডাইভার্সিটি লস অ্যান্ড দ্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট। এবং এটাই ক্লাইমেট চেঞ্জকে ডেকে আনছে। এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, সেটা হচ্ছে যে স্যার যে সিওপির কথা বলছিলেন 2015-তে, এক্সপার্টরা প্যারিসে একটা কনভেনশনে বলেছিল যে পৃথিবীর 1850 থেকে 1900 সালের মধ্যে যে পৃথিবীর যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল, সেখান থেকে যদি 1.5 ডিগ্রি বাড়ে, তাহলে পৃথিবীর ইকোসিস্টেম, ন্যাচারাল ব্যালেন্স নষ্ট হতে আরম্ভ করবে। ম্যাক্সিমাম 2 ডিগ্রির বেশি কিছুতেই নয়। ওরা বলল বেস্ট অপশান হচ্ছে 1.5 ডিগ্রিতে থামিয়ে রাখো। এই বছরের, গত বছর তোমার ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের রিপোর্টে বলছে যে আমরা 1.46 ±1-2-তে পৌঁছে গেছি। তারপরে আরেকটা রিসার্চ পেপার আমি পড়ছিলাম, তাতে বললো 1.6-এ পৌঁছে গেছি, মানে উই হ্যাভ ক্রস দ্য লিমিট। যার ফলে দেখবে সাইক্লোন বাড়ছে। এই মুহূর্তে 4 ধাম ডিসকানেক্টেড হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে নর্থ সিকিমে যাওয়া যাচ্ছে না। এভার ইনক্রিজিং ফ্লাড, তারপরে আসছে খরা এবং বায়োডাইভার্সিটি, সব মিলিয়ে সমস্তটা ইকোসিস্টেমটা যেন রিভোল্ট করতে চাইছে। এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, খুব মন দিয়ে তাকিয়ে দেখো। সেটা হচ্ছে অনেকগুলো দেশের নাম আছে, তার মধ্যে ইন্ডিয়ারও নাম আছে। সেটা হচ্ছে কি, হাউ মেনি জাপানস ডাজ জাপান নিড। ওরা যে ডিমান্ড ক্রিয়েট করেছে,
সেই ডিমান্ডটা যদি স্যাটিসফাই করি আমি সবার, ধরো ভারতবর্ষে সব লোক যা চাইছে তাই পাচ্ছে, এটা যদি হয় এইরকম একটা অবস্থা, তাহলে আমাদের 3টের বেশি ভারতবর্ষ দরকার। এবং যদি জাপানকে দেখো, তাদের দরকার 6.6 জাপান, মানে ইউকে এই প্রত্যেকটা দেশের তার বায়ো ক্যাপাসিটি এক্সিড করছে, প্রত্যেকটা দেশ। থ্যাঙ্কস গড যে সবার সব ডিমান্ড, ওই একটা নায়ক মাঝে মাঝে এসে বলেছিল যে এ দিল মাঙে মোর, যদি দিল যা মাঙে সব, যদি স্যার যা বলেছিলেন, দেখবে যে এটা কেন অন্য প্রাণীর হয় না জানো? একটা পাখিকে কখনো দেখেছো দুটো বাসা তৈরি করতে? কখনো দেখেছো? সে কখনো করবে না। তার বছরে একটা সময় যখন তার নেস্টিংয়ের সময়, তখন একবারই একটা করবে। কিন্তু একটা মানুষের, যেই কলকাতায় একটা বাড়ি হলো, তার মনে হয় একটা দিল্লিতে হলে ভালো হয়। তারপরে যদি তুমি 2-1টা ব্যাংক লুট করতে পারো, তোমার মনে হবে লন্ডনে থাকলে আরেকটা ভালো হয়। তারপরে একটা দ্বীপ কিনতে পারলে, একটা আইল্যান্ড কিনতে পারলে আরও ভালো হয়। এই হচ্ছে হিউম্যান নেচার। এইবার আরেকটা লোকের কথা বলবো, এই লোকটার নাম রকস্টর্ম। উনি বললেন যে দেখো, তোমার আমার যে ইকোসিস্টেমটার মধ্যে বাস করছি, তার 9টা প্ল্যানেটারি লিমিট আছে। এই প্ল্যানেটারি লিমিটগুলো এই চারপাশে লেখা আছে। এইগুলোর ব্যালেন্সের ওপরে তোমার এক্সিস্টেন্স নির্ভর করে। যখন উনি 2009 সালে এই পেপারটা লিখলেন, নেচারে বলে একটা বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই সময় উনি বললেন যে এই 9টা প্ল্যানেটারি লিমিটের উনি নাম দিয়েছিলেন ভারী চমৎকার একটা, সেটা হচ্ছে ট্রান্সগ্রেসিং দ্য সেফ লিমিট ফর হিউম্যানিটি। অর্থাৎ কোন লিমিট পর্যন্ত তুমি যেতে পারো, তার বেশি যাবে না। 9 সালে উনি বললেন যে এখন 3টে লিমিট তুমি ক্রস করেছো। একটাকে বললেন উনি ডাইভার্সিটি লস ইজ অ্যালার্মিং, দ্বিতীয়টাকে উনি বললেন ক্লাইমেট চেঞ্জ, তৃতীয়টাকে উনি বললেন নাইট্রোজেন ফসফরাস সাইকেলটা ভেঙে যাচ্ছে। এই লোকটি তার রিসার্চারদের নিয়ে 2023 সালে আরেকটা রিসার্চ পেপার তৈরি করলেন একই নাম দিয়ে। বললেন তখন বলেছিলাম তুমি 3টে ভেঙেছো, এখন দেখছি তুমি 7টা ভেঙে বসে আছো, তুমি এই সভ্যতাকে টেকাতে পারবে না। Until and unless you change your lifestyle, until and unless you reduce your consumption. এইবার যেটা ইন্টারেস্টিং, স্যার যেটা বলেছেন তার সূত্র ধরে বলছি, সেটা হচ্ছে দেখো, অ্যাভারেজ সাইজ অফ দি ওয়ার্ল্ড টাইপ পপুলেশন গত 50 বছরে কত কমেছে জানো? 73%। ওয়াইল্ড লাইফ স্পিসিস পপুলেশন সিন্স 1970 73% কমেছে। আর ঠিক একই সময়ের মধ্যে হিউম্যান পপুলেশন ডাবলের বেশি বেড়েছে। ফলে তুমি ইমাজিন করতে পারছো যে ক্রাইসিসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বলছিলাম সেটা কতটা ডিপ এন্ড। আর যেটা বলছিলাম সেটা স্যার বলেছিলেন 1 মিলিয়ন, আমরা এখনো পর্যন্ত মোটামুটি 80 মিলিয়ন স্পিসিস আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি খুব ভালোভাবে। তার মধ্যে 1 মিলিয়ন ইজ ফেসিং দ্য এক্সটিংশন, লুপ্ত হয়ে যাবে আর কয়েক দশকের মধ্যে। ফলে এই যে এক্সটিংশন রেট, আর এটা এই যে ডিগ্রেডেড ইকোসিস্টেম, সেইটা ইম্প্যাক্ট করছে 40% অফ দি গ্লোবাল পপুলেশন, মানে 300 কোটির বেশি মানুষের জীবনের উপরে এর প্রভাব পড়ছে। ফলে আমরা যে সময়টার মধ্যে দিয়ে বাস করছি, ধরো একটা এক্সাম্পল দেবো আমি, সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক। প্রতিদিন ব্যবহার করছি, ছুঁড়ে ফেলছি। আমি তোমাকে একটা দেখাবো, স্যার বলেছিলেন যেটা ভাঙতে আরম্ভ করে। এটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, তার আয়ুষ্কাল নেচারের মধ্যে 400 বছর। একটা বোতল যদি ফেলি, সেটা 1000 বছরে ডিসইন্টিগ্রেট করবে, এবং দ্যাট উইল গ্র্যাজুয়ালি বি কনভার্টেড ইন্টু মাইক্রোপ্লাস্টিক। মাইক্রোপ্লাস্টিক এখন মাউন্ট এভারেস্ট থেকে বে অফ বেঙ্গলের প্যাসিফিক ওশান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্যাসিফিক ওশানের ভেতরে একটা গ্রেট প্যাসিফিক গার্বেজ বলে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে প্লাস্টিকের। তার এরিয়া কত বড় জানো? 18টা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমান। এবং আরও অ্যালার্মিং হচ্ছে, যে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোকে যদি আমি পরপর সাজাই, তাহলে তার হাইট হবে ওভার ইউর লাইফ টাইম আইফিল টাওয়ারের থেকে বেশি, এবং যদি বেশি ইউজ করে একটা মাউন্টেনের থেকে উঁচু। এবং এটা কি হচ্ছে, এটা আমাকে কালকে সমনজিৎ বললেন স্যার এটা বাচ্চাদের একটু দেখান। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক জলের সাথে, তোমার এয়ারের সাথে, তোমার সিস্টেমের ভেতর ঢুকছে, আর কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে দেখো।
মায়ের দুধের ভেতরে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে, যে শিশু আজকে জন্মাচ্ছে তার দেহের ভেতর মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। ইট সিমস টু বি অ্যালার্মিং, ইট সিমস টু বি সুইসাইডাল। সো একটা শপথ আজকে নিয়ে যাও, আজকের পরে ইউ উইল রিফিউজ সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক। আর আমার কলিগ বলবেন এরপরে, টিচারদের বলবো আপনার স্কুলে একটা করে বিন রাখুন, সেই বিনে বাচ্চারা তাদের ইউজ করা প্লাস্টিকগুলো এনে রাখবে, আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আপনি ফোন করলে আমরা কালেক্ট করব। এটা ওরা বলবে, আমি এই জন্য এদিকটা বেশি চাইছি না। ফলে এটা খুব জরুরি একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এইটাও টাচ করবো না, এটা তোমাদের দেখানো হবে। এই ডান দিকের ওই যে ছবিটা দেখছো, ওটা হচ্ছে আমাদের কতগুলো এয়ার কোয়ালিটির মনিটরিং স্টেশন। এয়ার উই ব্রিথ, যেমন ওয়াটার যেটা আমরা নিচ্ছি সেটা যেমন পলিউটেড, এয়ার উই ব্রিথ এটাও পলিউটেড। 6টা শহর ভারতবর্ষে, 130টা শহরে এয়ার ইজ নট ফিট ফর ব্রিদিং, পার্টিকুলারলি ডিউরিং দ্য উইন্টার মান্থস। এই এতগুলো জায়গায় মনিটর করি, তোমাদের এগুলো দেখানো হবে, এগুলো শেখানো হবে। আমি এই জন্য এটাও বেশি কিছু বলছি না। এর সোর্সেসগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করি, কোথা থেকে এই পলিউশনগুলো এয়ারে মেশে, যেটা আমাদের এয়ার কোয়ালিটিকে নষ্ট করছে। সেইগুলো দেখো, ডাস্ট, কুকিং থেকে ইন্ডাস্ট্রি, গাড়ির টেল পাইপ এমিশন ইত্যাদি ইত্যাদি, এই জায়গাগুলো থেকে এটা কত আছে জানো? কলকাতার বাতাসে পলিউটেন্ট ওয়েট করা হয়েছে 14,000 টন অ্যানুয়ালি পলিউটেন্ট ইন সাসপেনশন ইন কলকাতা অনলি। এই 14,000 টন নিঃশ্বাসের সাথে তুমি চোখে দেখতে পারো না, কারণ PM2.5 ভেরি ফাইনার পার্টি। 1 মিলিমিটার বোঝো তো তোমরা সবাই? 1 মিলিমিটারকে 10 ভাগ করলে PM10 হয়, আর তাকে 40 ভাগ করলে PM2.5 হয়। ফলে এত ফাইনার পার্টিকেল, যে এই ফাইনার পার্টিকেল এই ঘরের মধ্যেও আছে। তোমরা খুব ভালো বুঝতে পারবে, দেখবে শীতকালে যদি তোমার ঘরের জানলা দিয়ে রোদ ঢোকে, শীতকালেই বেশি বোঝা যায়, তাহলে তার মধ্যে পার্টিকুলেটগুলো দেখা যায়। আর তুমি আজকের দিনের শেষে যখন স্কুল ছুটি হয়ে যায়, পরের দিন যখন আবার ফার্স্ট পিরিয়ডে এসে বসছো, তখন কখনো তোমার টেবিলের ওপর হাত দিয়ে দেখেছো? পার্টিকুলেট ইন সাসপেনশন, যেই দরজা জানলা সব বন্ধ হয়ে গেল, অমনি ওটা প্রেসিপিটেট করে, অ্যান্ড দ্যাট ইউ কন্টিনিউয়াসলি ইনহেল। সুতরাং উই নিড টু ক্লিন আওয়ার এয়ার। আমরা অনেকটা করতে পেরেছি, জানো তো, অনেক চেষ্টা করলে সবাই, এটা কি হতে পারে যদি এয়ার পলিউটেড হয়, এত রকমের অসুখ ইনক্লুডিং ক্যান্সার। আরেকটা ছবি আমাদের দেখাবো তোমাকে, এটাও আমার কলিগ সমনজিৎ বাবু বলেছিলেন এটা বাচ্চাদের দেখাতে। এটা কি বলো তো? হ্যাঁ, লাং। দুটো লাংয়ের ছবি আছে। লেফট সাইডটা লেখা আছে একটা রুরাল ডোয়েলার, একটা গ্রামে থেকেছে একটা মানুষ চিরকাল, তিনি শহরে থাকেননি, তার লাংটা এরকম চেহারা। আর ওই ডান দিকে যেটা, ওটা একটা তলায় লেখা আছে পলিউটেড সিটি ডোয়েলার লাং। তুমি আমি যে শহরে থাকি, তুমি দেখছো কালো কালো ডটগুলো কি? সমস্ত পলিউটেন্টগুলো আস্তে 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 লাংয়ে, ব্রেইনে প্রেসিপিটেট করে। এবং পৃথিবীতে কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, যদি তো ও লাংয়ের মধ্যে একবার বসে ওটাকে বের করে আনা। ফলে উই নিড টু ক্লিন আওয়ার এয়ার। এই ক্লিন এয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফলে এইরকম একটা লাং, আমি অনুমান করছি আমারটা ওরকম হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো বাঁচা হয়ে গেছে অনেক দিন, এখন তো স্লগ ওভারে ব্যাট করছি, কিন্তু তোদের তো বাবা জীবনটা লম্বা বাকি আছে। ফলে উই নিড টু ডু সামথিং। সেটা হচ্ছে কি, আমরা 6টা সিটিতে কাজ আরম্ভ করি 2017-18 ওই সময়। তখন কলকাতায়, যদি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেবো, কলকাতায় পার কিউবিক মিটারে 147 মাইক্রোগ্রাম পলিউটেন্ট পাওয়া গেছিল, PM10। আর সেটা আমরা আওয়ার সাস্টেইন এফোর্ট আমরা এখন নামিয়ে আনতে পেরেছি 94-এ। কলকাতা হ্যাজ বিকাম ক্লিনার। কিন্তু সব সিটিতে সাকসেসফুল হয়নি। যেমন দুর্গাপুর, আসানসোলের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ওটা এখন, এর অনেকগুলো কারণ আছে, সেগুলো আমি এখানে ডিটেল বলছি না, আমার সহকর্মীরা পরে এক্সপ্লেইন করবে। ফলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 88-এ নামানো। ফলে আমরা উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট, কিন্তু এটার জন্য তোমাদের একটা রোল আছে। সেটা হচ্ছে, একজনের কথা আমি বারবার বলি আমার ক্লাসরুমে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যাই। এই লোকটি নাম হুবার্ট রিভস, ইনি ক্যানাডিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট। উনি যা বলেছিলেন এটা সারা জীবন মনে রেখো এবং পালন। উনি বলেছেন যে ম্যান ইজ এ ভেরি ইনভিজিবল স্পিসিস। পড়তে পারছো? তারপরে কি বলছেন?
একজন উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো, আমি এই মাইক্রোফোনটা তোমাকে দেবো। Man is the most insane species. He worships an invisible God and destroys a visible nature, unaware that this nature he is destroying is the God he is worshipping. বুঝতে পেরেছো? উই ডিস্ট্রয় নেচার। যে নেচার ইজ ভিজিবল, যাকে আমি দেখছি তাকে আমি ডিস্ট্রয় করছি। আর ইনভিজিবল গডকে প্রতিদিন ওয়ার্শিপ করি, যাকে কেউ, শুধু রামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ কোনোদিন বলেনি হ্যাঁ আমি দেখেছি রে। বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে তোকে যেমন দেখছি, এই হাতের পাখাটাকে যেমন দেখছি তেমনভাবেই দেখেছি ঈশ্বর। ফলে এই ইনভিজিবল বলছেন রবার্ট রিভস যে দেখো ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে ওই নেচারের মধ্যেই আছেন। সো ট্রাই টু ওয়ার্শিপ দ্য, এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান ফিলসফি, যার জন্য বিবেকানন্দ বলতেন বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যে এইজন সেই জন, জীব ইনক্লুডস এভরিথিং। কিন্তু আমাদের তো ওই রকমই। হ্যাঁ, এই যে রথযাত্রা হয় না, তোরা তো ইংলিশ মিডিয়াম, তোরা ওই ভালো ছড়াগুলো সব পড়িসনি। রথ যাচ্ছে আর কবি এটাকে লিখছেন, লোকারণ্য রথযাত্রা মহাধুমধাম, ভক্তরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম। সবাই প্রণাম করছে, পদ ভাবে আমি দেব, পদ ভাবে রাস্তার উপর তো প্রণাম করছে, সে ভাবছে আমি দেব। রথ ভাবে আমি, আর রথটা ভাবছে আমি, আর মূর্তি ভাবে আমি দেব, ভেতরে যে জগন্নাথ বসে আছে সেভাবে আমি দেব, আর হাসেন অন্তর্যামী। এই অন্তর্যামী হচ্ছে সেই ঈশ্বর যেটা নেচারের মধ্যে বিরাজ করে। লেট আস ট্রাই টু রেসপেক্ট দ্য নেচার অ্যান্ড চেঞ্জ আওয়ার লাইফস্টাইল। দ্যাট ইজ দ্য ফিলসফি অফ দি মিশন লাইফ। With these few words, I stop here. Thank you all for your patient hearing. ধন্যবাদ স্যার। আরেকবার আপনার মনোমুগ্ধকর আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম। আমি এবার I would like to request our Chief Engineer Devashish Sarkar sir to deliver his lecture on structure and role of the WPCB for pollution control management. Good afternoon, respected chairman sir. স্যার অলরেডি যা বলেছেন তারপরে বলা খুবই কঠিন কাজ, বাট আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন অন্য ধরনের জিনিস বলবো, দ্য অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন সম্বন্ধে, বেশ যার ওপর বেস করে আমাদের দেশের যে এই আইনের মাধ্যমে যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড আদার্স এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস কন্ট্রোল করা হয়, সেই ইস্যুসগুলো আমি তোমাদের একটু হাইলাইট করব। কিভাবে এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন আমাদের দেশে আসলো সেইটা সম্বন্ধে বলি। পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের দেশে যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন রিলেটেড যে অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস ডেভেলপ হয়, যার মাধ্যমে আমরা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড,
Government of India and other developmental body works to protect the environment, সেটা প্রথমে 1972 স্টকহোমে একটা ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে এভরি নেশনস পার্টিসিপেটেড অ্যান্ড আউটকাম, বেসড অন দ্যাট আউটকাম আমাদের ইন আওয়ার কান্ট্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট যে এনভায়রনমেন্টাল আইন অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস সেটা এনঅ্যাক্টমেন্ট হয় ইন 1974। অ্যান্ড পরবর্তী ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে যে একটা পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং ইন 1972 সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট এখানে এস্টাবলিশ হয়। যেটা আমি মেনশন করছিলাম, ফার্স্ট যে আইন আমাদের পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স, দ্যাট ইজ ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট 1974. This act, basically the first act after independence in the country to control the water pollution from various sources and to maintain the wholesomeness of the water in the country for river, water bodies, groundwater, everything. And under this acts, various regulatory authority, you have heard the name of Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forest, Pollution Control Board in various states, just like in our state, West Bengal Pollution Control Board. Under the provision of this act, West Bengal Pollution Control Board formed. Then till 1981, air pollution is a major issue, and whenever it has come to the notice of the public that air pollution from different sources is also an issue, then Government of India felt that another act need to be enacted. That is, and again then Air Prevention and Control Pollution Act 1981 was enacted. এবং এই অ্যাক্টের মাধ্যমে যে যত সমস্ত যে অল যে আমাদের যে এয়ার পলিউশন রিলেটেড প্রবলেম অ্যান্ড আদার ইস্যুস, it how to tackle this and how to control those pollutions, and that framework have been developed under this act. Thereafter, you have heard the name of Bhopal disaster. I think it was in 1984, and it was felt that various waste, hazardous waste from different industrial activities and other issues. So till 1986, there was no rules to or act to control the hazardous waste and other various sources of pollution other than air and water. So, and accordingly, Government of India enacted the Environment Protection Act. It is a broader act other than air and water, and under this act, various rules and regulations came in subsequently to control the various waste. First, after 1986, you have heard the name of hazardous waste. Whenever an industry doing their production process, various hazardous materials and hazardous nature material generated. So how to control and how to dispose of this hazardous material? These hazardous waste management rules came into the picture, and to control the movement and its treatment and disposal. Everything spelled out in these rules. Thereafter, hazardous chemical rules came into the picture in 1989. Similarly, there are so many hospitals, healthcare establishment. You have seen that Boro Boro je hospital and these small pathological centers. So whatever the waste generated from this unit, healthcare unit, that is biomedical waste. So till 1998, there was no rules how to dispose of, how to treat, how to control this biomedical waste. And in the first time in 1998,
this rule framed by Government of India, which is applicable for entire country. এখান থেকে যে যত ধরনের ওয়েস্ট জেনারেট হয় কিভাবে তার ট্রিটমেন্ট করা হয় তোমরা হয়তো অনেকে জানে না দেয়ার আর in our West Bengal there are 9 agencies those who are collecting these hospital waste. They are taking to their plant and treat incineration. There are so many issues. Some is incinerable waste, some is autoclavable waste, and this process, there are details process mentioned under these rules. So biomedical rules came into the picture, and subsequently so many amendments, because over the time various issues cropped up and various amendments took place. Similarly, plastic waste management rules, it has came into the picture. My colleague will speak on the details of this issue. And thereafter, solid waste management. Solid waste management means municipal solid waste management from urban local body. Chairman sir has already mentioned about the 107 disposal facility in the state. So how to manage this solid waste from the urban local bodies or panchayat area, these rules framed by Government of India. Noise pollution, you have heard about noise pollution during festival time, microphone and other issues. So there are rules and regulation framed under this noise pollution regulation and control act rules 2000. Another aspect is ozone depletion. Ozone is an important issue on the stratosphere. To control this stratosphere depletion, ozone depleting substance rule came into the picture to control the usage of ODS, ozone depleting substance. And then battery waste management rules. You have heard there's so many cars and others, inverter, some batteries, lead acid batteries. This is creating a problem. So this is an waste. And how to tackle this waste and how to dispose of and how to recover. So specific rules came into the picture. That is battery waste management rules. E-waste management. Electronic and other issues came into the picture during the invention of computer and others, mobile phone, all these gadgets, refrigerator, all these triple E. Because electronic waste and other waste, it is an issue for the environment. So how to dispose of, how to manage these waste, rules framed by the Government of India, which is applicable for the entire country. And whatever the rules, regulation for on environment, it is being made by the Government of India, and it is adopted by the every state. And another issue, in urban area, lot of building and construction projects are going on. So construction and demolition waste are generated during construction or demolition activities. So Government of India framed the rules how to dispose of, how to utilize, how to control the construction and demolition waste generated during the construction activities. And another act is framed by government, that is Public Liability Insurance Act. এই একটা কি হচ্ছে কোনো hazardous industry, whenever a hazardous industry, they must procure a insurance policy in case of any disaster outside, just like gas leakage or something. Victims, jara victims ache, they will get the compensation through district magistrate. So act spelled out all these things. Another notification under this EP Act, that is very important notification, EIA notification, Environmental Impact Assessment notification. Under this notification, all big projects which are upcoming projects or new projects, whenever they come up, they need clearance from the Government of India and also from the state government. And this notification
spell out the process and how to taken care of the environment in beforehand, before coming up the project. Next, আমি তোমাদের বলি যে which organization is looking after these issues in the entire country. Primary authorities, Ministry of Environment, Forest, those who are developing various acts, rules for the entire country. And there is a Central Pollution Control Board in the at New Delhi. These body primarily they are developing the research and development project issues, and they are fixing the standard. What are the standards? Sarah was telling that 60 microgram per meter cube. They are preparing the standard, that is safe standard, and in any industry or any activities they can release to the environment. So they are normally formulating the national standard and research and development work for the environmental issue and for the industries. State Environment Department. Every state, including West Bengal, we have a department. You have heard the various department name, Finance Department, Education Department, and we are having also an Environment Department in our state. And finally, another authority, which is Pollution Control Board. Every state having a Pollution Control Board, and most of the activities under this act, and it is being acted as a regulatory body. Regulation and prohibition of these various activities in the state to control the pollution, air pollution, water pollution, waste, and other issues. And also there are other body like urban local body. You have heard the municipality, municipal corporation, panchayat. They are also taking care of, they are also having some roles with respect to plastic waste, solid waste, and other waste. Just I am mentioning that how West Bengal Pollution Control Board forms. It was formed in 1974. I have mentioned that it is under the Water Prevention and Pollution Control Act. We are having a central laboratory in our head office. We are having 11, we are operating through our activities through 11 regional offices. One regional office is at Mani Square. You have heard the building Mani Square. And Salt Lake Regional Office. We are having Alipur Regional Office. They are looking after the activities of South 24 Parganas. Howrah Regional Office. Hooghly Regional Office. We have a regional office at Barakpur, Haldia, Durgapur, Asansol, Malda, and Siliguri. So we are operating through our headquarters as well as 11 regional offices. We are also having 6 regional laboratory. We are taking sample from various water bodies, industries, air sample, water sample, that is being analyzed and monitored at our 6 laboratories, which are located at Barakpur, Haldia, Durgapur, Asansol, Malda, and Siliguri. We are also having, like this auditorium, we are also having a training center at Mani Square. At Mani Square, we are also having an office where various training programs of NGOs, police authorities, government officials, students are also took place. আচ্ছা এবারে তোমাদের বলি যে কি অ্যাক্টিভিটিস পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কি করে। স্যাররা তো অনেক বিষয়ে বললেন যে মিশন লাইফ থেকে স্যার ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড আদার ইস্যুস। প্রাইমারিলি যে অ্যাক্টের মধ্যে আমাদের প্রভিশন আছে, we are advising the state government on any matter related to water and air pollution, collection and dissemination of environmental information, sewage and trade effluent plant. You have heard the name of sewage treatment plant. We are having 47 sewage treatment plant in and around Kolkata. Whatever the
domestic effluent generated from the community that are being treated through these sewage treatment plant. So we are monitoring and analyzing the results. What are the results? Our chief scientist will discuss on this issue. Inspection, we are conducting inspection where the problems come, where the air pollution control area, for the purpose of assessment of air quality for the entire state. We are also laying down the and modify the effluent and emission standard. I have just mentioned few minutes back that Government of India, normally they are prescribing the limit. What are the standards? So whenever, for Kolkata, we impose normally stringent standard for industries. If the national standard allowed 150 milligram per normal meter cube, in some cases we are imposing based on the locational criteria of the industry, 1/3 of that standard limit. So we are imposing our more stringent standard so that environment should be more cleaner. Based mean economically viable treatment technology for pollution control measure. We are organizing training program, just like today's training program. We are organizing several training programs and conducting public hearing for projects. Sometimes you have heard that big projects like thermal power plant, petrochemical industry, cement plants. So there is a provision that opinion of the local people should be incorporated during the clearance process. So this is one of the important area we are organizing with the help of the concerned district magistrate. Now I am talking about industrial pollution control. This is major work we are doing from, we are operating from our 11 regional offices and headquarters. At present, in our consent administration, in our documentation, we are having more than 50,000 industry. They are taking permission from West Bengal Pollution Control Board. Whatever the industry you can see in West Bengal, they must obtain permission from our board. Without permission, no industry can be allowed to operate. Large industry, which are large industry? You have heard all thermal power plant, paper plant, textile industry, fertilizer, oil refinery. In Haldia, we have Indian Oil Refinery there, and petrochemical, Haldia Petrochemical Limited, integrated steel plant like Durgapur Steel Plant, East Coast Steel Plant, distillery, sponge iron industry, you have heard the name. So all these are categorized as large industry. Few small type of industries there like small foundry, rolling mill, rubber industry, dyeing bleaching industry like this. And tanneries. Most of the tanneries are coming under small or medium industries. I have already mentioned that all such type of industry require permission from West Bengal Pollution Control Board, and there are various category depending upon the pollution potential of particular industry, just like tannery, small industry but huge water pollution potential. So Government of West Bengal has already, you have heard that Bantola leather complex, all tanneries are shifted over there, and there is a common effluent treatment plant for treating this tannery effluent. We are having a siting restriction. We propose some, we have a notification on siting restriction because in Kolkata, right now if a power plant comes, so they will not be allowed to, we will not allow any new power plants in the city of Kolkata because already Kolkata is saturated with some air and water pollution issue. So some restriction have been given through siting policy. I have already mentioned this is EIA notification. I will not go through details on this. And I think everybody, all of you are very conversant with this
new technology of computer, laptop, etc. So all our permit regime is through online only. For any, earlier it was in offline, so any project proponent, they want to come, apply for permission, now they can apply from their room through online mode only. This is our online consent management system. Any entrepreneur can enter their credential and apply for specific services. So first, consent administration, this is a strategy for pollution control board. Whenever any industry comes for permit regime, then depending upon the pollution potential, large industry like power plant, steel plant, they are highly potential, pollution potential. So we fix the monitoring schedule, surveillance. Normally we are inspecting those industries on quarterly basis to see whether they are operating within the prescribed norms or not. In case of non-compliance, we are taking actions as per the provision of the acts and rules. We are having citing policy, and we also, you see, from headquarters we cannot see everything. So decentralization of the power means our regional office will give the permission for certain categories of industries. So industry should not come over here or any particular regional office. And those industries which are not complying with the environmental standards, so we are disposing their process or penalize or taking action through techno-legal hearing process. And we are also having a separate cell to redress the public complaints, because so many small industries or large industries, they are creating environmental problem. So we are receiving complaints and we are redressing those through our public grievance management cell. So this is the regulatory action, how we dispose of the regulatory action. Initially, first time we are issuing show cause notice. Then in case of repeated failure, we are arranging for technical hearing, issues direction for compliance. If they fail to comply, we impose bank guarantee, pollution cost as a pollution. Then in case of repeated non-compliance, we are issuing closure of the industry by disconnection of electricity and water connection. So all these are being done through the provision of legislation. Acts and rules gives that power to Pollution Control Board or any like MOEFCC or Central Pollution Control Board. And you have heard the name of ease of doing business. Government of India and Government of West Bengal, in every states giving thrust on ease of doing business. People are doing business, but hassle-free doing business should be there. So we are the part of the government system, and we are giving the permit regime to permission to the industries in a very transparent manner. Everything you can see in our portal. One thing I would like to mention, that if you can download our Poribesh app from Google Play Store, you can see the air quality data, water quality data, noise data of the entire state. You can download this one. This is our snapshot of our Poribesh app. And finally, I want to see this. It is in Dhapa. First left corner side picture, before 2016, this was the dumping ground of Dhapa. Then we have taken up a project through World Bank assistance for scientific closure of this Dhapa. This is a bird eye view. After third one is bird eye view after completion of that scientific closure. More than 2 million meter cube of solid waste
dumped there. It was creating nuisance to the nearby water body by through disposal of leachate and generation of methane gas. So we took this project and completed in the year 2020. This is Kolkata Municipal Corporation and West Bengal Pollution Control Board jointly completed this project. So thank you. This is in short about environmental legislation. Okay. Thank you, Sri Devashish Sarkar, our Chief Engineer. Now, I would like to invite Sri Anjan Fauzdar. He is our Environmental Engineer of Waste Management Cell. I am requesting him to deliver his lecture on Challenge of Waste Management. Good afternoon, and thank you very much for inviting me, SPM sir and entire EP team. And it is an honor for me to sharing the stage with some stalwarts of the Pollution Control Board. And I'm really thankful to them. Just before me, the Honorable Chief Engineer has already explained and he has briefed about the laws and the regulations of regarding pollution control. So I don't want to go much into detail of that, but I will just try to cover, as our SPM sir has mentioned, I'll try to cover on the waste management part. That is also specifically 2-3 issues which are given in the rule, and I'll show some visuals that will be, I think, effective for you in your near future. ঠিক আছে? Sir has explained, our Chief Engineer sir has explained about the rules, about the frameworks, whatever has come, and the legislations which are already there. And I don't want to elaborate them further. Just I will elaborate few things about, first thing, that hazardous waste management rules, which has come into picture in 2016. And there are a lot of amendments were there. And after that, we have total around 843 such industries which are generating different kinds of hazardous waste with a total generation of about 244,000 metric tons. And out of that, there is a 3 categories: incinerable, recyclable, and landfillable. These 3, the percentage wise they are given. This presentation will be shared with you. You can share the data, you can take the data from that. That's very important. And there are some provisions of these rules why we are categorizing a waste hazardous or non-hazardous. That is a part of that. Schedule is there in the rule. You can see the schedule 1, schedule 3, everything is elaborated. So if you go detail into the rule, this schedule has been given, and accordingly the wastes are identified. The next thing is the major hazardous waste that we have found in our state of West Bengal. You can find the disposable, recyclable, and incinerable. In the disposable part, you can see the chrome mud, ETP sludge, incineration ash, lead-bearing wastes, tannery wastes. And the recyclable part, that is very important, which is coming into the picture and which are been discussed in the recent times in the circularity, in circular economy part of that. That is used oil, spent acid,
zinc ash, zinc dross, and lead dross, because they have all they have them added value in their future use, so that it can be utilized as some other raw material for some other industry. Similarly, this is the incinerable. We have two mainly common hazardous waste treatment facilities where these wastes are getting transported and incinerated in due course of time. What are the responsibilities of these industries? Mainly to obtain the authorization, to obtain the CPCB permission for the utilization of hazardous waste. Recyclers of hazardous waste, they have to obtain the authorization and to treat and dispose their wastes on their own or through what we were telling common treatment facilities which are available in the state. The next is that there is a manifest system that has to be maintained by all the hazardous waste generating industries, and they have to submit an annual return. After that, you can find that we have prepared a district-wise list of the hazardous waste generating units, where we have mentioned in all the districts how many industries are there and how many hazardous waste, landfillable, recyclable, and incinerable. It has been given, it has been tabulated. It will be very useful for you. We will share this presentation with you. Thank you. Then we will go to the TSDF. We were mentioning two number of common treatment facilities that we have in our state, which are operational. Then the categorization we have already briefed. I don't want to go into much detail about that. Then I'll come to the biomedical waste. Sir was also mentioning 2016 the rule has come, which is very, very important. All the healthcare facilities operating in the state, they must obtain this authorization for the biomedical waste management, because these rules apply to all the persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, and handle biomedical waste. This is a very important part of that. And all the nursing homes, hospital, clinics, dispensaries, and veterinary institutions, animal houses, pathological labs, blood banks, Ayush hospitals, clinical establishments, etc., they need to obtain this permission from the Pollution Control Board. Similarly, this is the very important part of that. How to segregate, because the main problem occurs while the segregation at source. This is the most important part of any waste management system, whether it is domestic, whether it is industry, whether it is a healthcare establishment. Everywhere this classification or the collection and segregation of the waste, which is the basic thing of the waste management, that is important. So here you can see it is clearly tabulated what kind of waste should go where. Whereas, for example, for yellow, you can see that only the incinerable waste go to the yellow bins. Then there is a red auto and microwave hydro things, and white is for the waste sharp, which is mostly, there is every possibility of it is being bypassed or channelized through some other way. So they must have waste cutting systems. And the blue for the glassware. And there also one thing is missing, that the black one, that is for the other waste from the hospitals, that is mostly the municipal solid wastes. Then you can see what is the other issues that has been, I missed one thing, that is we have total 11 common biomedical waste treatment facilities in our state, which is very important part of that for management and treatment, collection, management, and treatment of this biomedical waste generated from different hospitals. Just this is a pictorial view of how it looks like how the air pollution control system, you can see how it looks like. And you can see this autoclave, the shredder, the main autoclave part, and then you can see this thing is the major components of a common biomedical treatment facilities. These, we have total 11 facilities in our state. Just you can see 11 common biomedical waste treatment facilities operating within our state. These are the liabilities. I'm skipping of that. Then I'm coming to the most, sir was mentioning about the solid waste management rule. That is also in 2016 it has come into the picture.
And you can see, sir has also previously mentioned about the DHAPA, where we have done the bioremediation project, very important, which is very important part of that. But the due to our rapid urbanization, increase in population, and our everyday changing consumption pattern, the main problem is that our generation of the solid waste. You can't believe, we in Kolkata itself, we are generating about 3,000 to 4,000 tons of municipal solid waste every day. And out of that, 1,000 tons, almost 10% of that, 400 tons is plastic waste. 1,000 tons, 1,000 to 1,200 tons of plastic waste are generated throughout the state every day. And out of that, 300 to 400 tons only 144 wards in Kolkata Corporation, which is very, very alarming. And out of that, you can see, you can find out, we have total 14,000 tons of municipal solid waste generated per day. You can see the figure. And there are 128 municipal bodies in our state. Out of that, 112 ULBs they have facilities for the treatment of the legacy waste. Legacy waste is nothing but what you can see in the Dhapa, or you can go to the Belgaria Expressway, you can find the Pramod Nagar. These are all the legacy sites. Slowly, the municipal bodies, they are clearing these legacy sites through bioremediation. Similar to such project has been taken up by West Bengal Pollution Control Board with Kolkata Municipal Corporation, sir has mentioned, and it was a very successful project with the help of the World Bank. You can see, then I'm showing you there's a secured landfill site at the Hooghly that we have once at Boidobati. And this is the compost plant that we also have at Boidobati. There's a very important part of the municipal solid waste, because at source, again, the segregation comes into the picture. These are categorized into two categories. One is dry waste, one is the wet waste. The wet part of that goes to the compost plant. And the Dhapa dumping area, I don't want to elaborate because sir has also mentioned. These are the few photographs, pictorial views, and sir has also shown, I have just showing part of that. Then lastly, I'm coming to the plastic waste management, which is a very important part, and sir was also mentioning today morning, what is our consumption pattern and how it is going up. What is the main problem with the plastic waste is that we are quite unaware of the total disposal or recycling or the extended facilities, because there is a new regime has come, and there is a term which has been widely used in this particular case, that is called, you might be heard in your near future, that is extended producer responsibility. This is a very unique term, EPR, extended producer responsibility. All the recyclable and incinerable, whatever waste that has to be used or that can be reused in near future, it is the responsibility of the producer of this waste to dispose it in an environmentally sustainable manner. That is the major challenge and major goal for the extended producer responsibility. And here you can see the figures, you can see the pictures. Here we have trying to show these pictures because this is our major problem with the managing single-use plastic. Because single-use plastic, you can see why I'm trying to, these are the main categorization of the plastic. There are total 7 categories of plastic waste. This PET, number 1 is PET, number 2 is HDP, number 3 is LDP, number 4 is PVC, number 5 is PP. Every product of the plastic goods, whichever you purchase from the market, I am talking about the packaging product, not the normal plastic goods. If you purchase a packaging product, whether it's a carry bag, whether it's a container, you will find this marking is there, this source code. You can see the central column, the source code is there. Source code must be given on the product so that you can identify what is the exact constituent
or exact material that has been used, raw material has been used for producing this particular packaging product. In today's day, we will find, like for example, this milk pouch. The milk pouch, what is the milk pouch? Milk pouch is nothing but an LDP. And this LDP has been very, very widely used in recycling, and it is produced and it is recycled and it is used and for manufacturing other types of containers in recycling system. What they do, they collect the system, collect the waste LDP pouches from different SAG through some rag pickers and SAG systems, through municipal systems, that goes to the recycling industry. This recycling industry, they convert it into, again, plastic granules. These granules are then utilized for manufacturing some other recycling products. We will show you a video on that so that you will have some idea, because most popularly recycled product in today's day is a PET bottle. The bottle of water you are drinking, the water from this, whatever it is, Bisleri or whatever it is, all are PET. PET is nothing but polyethylene tetraphthalate. And this is the most widely recirculated or widely circulated and widely recycled product that has been found in our, we have, because as per the latest guidelines of the extended producer responsibility, all the plastic, your bottles, whether you are taking the drinking water or you're drinking a Pepsi or Coke, whatever it is, these bottles or these containers must contain at least 20 to 30% recycled granules. That is the mandate of the new plastic waste management rules. So naturally, where from this manufacturer will get this recycled products? Definitely, he has to get this recycled resins from these recyclers. So naturally here, the recyclers have a very important role to play. We have already this kind of free recyclers available in our state. They are coming up in a very big way. So we can hope about, we have a total extended producer responsibility liability that we call around 350,000. We have recycling capacity around 180,000 tons per annum in our state. Still, there is a gap of 40%. So we hope that in near future we can fill the gap so that the recycling products can be morely used or utilized in manufacturing this kind of raw materials. So these are the evolution of the, you can say, the plastic waste management rules. And you can see the carry bag, the simple thing. In 2021, it was 50 micron. In 2021, 2021 onwards, it was 75. And from 31st December 22 onwards, it is 120. The thickness is 120 micron. It has been given, it has been notified as per the plastic waste management rules. And now, mandatorily, it has to be used no less than 120 micron plus thickness of plastic carry bags should be used throughout the country. So it's a big challenge for us because we do not have, still we lack the habit of carrying our own bags while we leave our, for the morning walk or whatever. While we go for a shopping, we do not have still the habit of carrying our bags. So naturally, these thin plastic carry bags, thickness about 30, 40 microns, still moving around our system, our ecosystem, our rivers, ponds, everywhere you will find these thin plastic carry bags because they are clogging our drainage system. And ultimately, we will see the local flooding or local anything is happening only due to clogging of plastic. And with that, responsible is that these your pouches of your potato chips, pouches of kurkure, because this is one thing
this cannot be recycled. These are, in technical term, these products are called MLP, multi-layered plastic, which is not recyclable because on the layer of plastic there is a coating of other material. That's why these MLPs are very difficult to recycle. So entire these MLPs has to be transported from our state to far away in Odisha or Jharkhand, where the cement processing plants are there. There these MLPs are burned into cement, into furnaces for manufacturing cement. So this is a very costly affair, and so naturally we have to be very careful while using or while throwing away this kind of plastics while we use it. These are the just common picture of the single-use plastic products, which are technically and by rule it is banned throughout the country. These are the 7 categories which we have already mentioned. All the products of plastic packaging, they must carry this type of identification. If it is not carrying this identification, it is violation of the rule. And we were discussing about the extended producer responsibility, and you can see how a recycle plant looks like: recycling plant, shredder, material recovery facility, and the co-processing plant, how it looks like. Because plastic waste processing plants, they must have this kind of facilities in their system. And lastly, but not the least, that is our friends, all our common friends, that is the Nirmal Bandhus. They are the key player for our waste management system. If they are not there with a whistle, if they are not present at your doorstep in the morning, early morning, it is very difficult to dispose of our municipal solid waste. And they are taking a very important part in managing entire solid waste. Then we have Nirmal Sathis. You can see there's some pictures from Baharampur, West Bengal. And this is the pictures from Boshirat municipality. They are wet waste processing. That's a compost plant. They are working, they are doing it very well. They are doing a very good job. So these people are our just whistleblowers. They are taking the entire thing forward. And these are the few pictures I have shown from the recycled products. This is nothing, this close by in Dhapa, Kolkata. They are producing this kind of park chairs or furnitures from the waste plastic. This is just waste plastic processing, and they are manufacturing this kind of products. This is how much, this much I don't want to just elaborate because already time is running out. I just wanted to show you small video on that. It is just a bottle recycling unit. Just how it gets recycled, you have some common idea. That's why I have shown the video. How it is getting collected, how it is segregated. All optical sensors they are classifying different types of plastic wastes. This is getting washed. This is the washing cycle. These are all washing bays. The waste is getting washed. After washing, you will see these are the flakes. These are the flakes. This is the
intermediate product. Waste bottles, this is the intermediate product. This much. And after this, it will go to the, for granulation, fresh resins will be manufactured, and from that again fresh bottles will come up. This way, and this is one of the industries located in West Bengal. This type of recycling units are very, very important, and to meet the challenge that we are facing from the huge quantity of the waste that is being generated. This much I have to say. Thank you very much for your patience. Thank you. Thank you, Sri Anjan Fauzdar. I am now requesting our Chief Scientist, Dr. Ramkrishna Shah, to deliver a lecture on wholesomeness of rivers and scientific lab works in WPCB. হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে, না না ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ গুড আফটারনুন স্টুডেন্ট। টাইম ইজ গোয়িং ফর অবশ্যই এগোচ্ছে সময়টা আমাদের, তো আমরা জাস্ট নাও আই এম গোয়িং টু মাই ডাইরেক্ট টপিক্স, দ্য হোলসামনেস অফ রিভার। হোলসামনেস অফ রিভার, হোয়াট ডু ইউ মিন অ্যাবাউট দ্য হোলসামনেস? তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ বলতে পারবে হোলসামনেস কথাটার অর্থ কি? হোলসামনেস মিনিং a total health of and anything, total health or good health. I mean good health in all aspect. So in river, if we called it wholesomeness of river, that means a river should be good quality in all aspect. That means the river that encompasses its ability to provide a multitude of benefits. মানে আমাদের একটা নদী থেকে আমরা যে বেনিফিটসগুলো পাচ্ছি, সেটা যেমন রিভার কি করছে না, এটা আমাদের টোটাল যে ইকোসিস্টেমটাকে রয়েছে, ইকোসিস্টেমটাকে প্রোটেক্ট করছে, ইকোসিস্টেমটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্যারের আগে বলেছেন যে ইকোসিস্টেম সম্বন্ধে একটা আইডিয়া তোমাদেরও আছে, ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। রিভার ইজ ওয়ান দ্যাট ইজ হেলদি, থ্রাইভিং অ্যান্ড ক্যাপেবল অফ fulfilling its natural function. And that means একটা নদী তার যা ন্যাচারাল ফাংশন আছে, অর্থাৎ নদীটা যে বইছে সে
তার যে ইকোলজিক্যাল ফ্লো রিভারের, সেই ইকোলজিক্যাল ফ্লোর মাধ্যমে নদী যখন বইছে তখন তার এই বয়ে যাওয়ার সাথে সে যা কিছু নিয়ে চলেছে তার সাথে, এইটা আমাদের আপস্ট্রিম থেকে নদীর ডাউনস্ট্রিম পর্যন্ত যে সমস্ত লিভিং অর্গানিজম রয়েছে নদীর সাথে, নদীর মধ্যে বেঁচে রয়েছে বা নদীর পাড়ে রয়েছে, টেরিস্ট্রিয়াল বলো, প্ল্যান্ট বলো, অ্যানিম্যাল বলো বা হাইড্রোপাইডস বলো, তারা কিন্তু এই সিস্টেমটার সাথে নিজেদেরকে গ্রোথ করছে, নিজেদের তাদের একটার পর একটা লাইফ সাইকেল তারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তো নদীর যদি পিউরিটি অফ রিভার যদি না থাকে তাহলে কি হবে? দেন দি লাইফ সাইকেল উইল স্টপ। এদের যে জীবনযাত্রার যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা থেমে যাবে। সুতরাং এই রিভারের যে একটা ওভারঅল হেলথ ইন অল অ্যাসপেক্ট, সেটাকে সবসময় ঠিক রাখতে হবে, ঠিক থাকতে হবে। দ্যাট ইজ আওয়ার হোলসামনেস অফ রিভার। দিস হোলসামনেস অফ রিভার, এটা কোরিলেট করছে কতগুলো ইস্যুকে। That issues as first is the ecological wholesomeness. I am not going in detail, you just follow. It is the artery of life. The ecological wholesomeness is the artery of life, etake bolchi. Because it is a biodiversity hotspot, it maintained the most of the water loving animals, mainly fishes of 50% of this, they are living within a water body, and terrestrial life if you consider, then there is amphibians, bird, insect, reptiles are also, they are also related with the river and water body. If you go to habitat connectivity, the habitat connectivity, there is a most of that different habitat both upstream to downstream. If actually river is a pathway, it is a corridor for crossing the various types of living organism and various types of the floating plants. This is the corridor. So it is a habitats both the upstream to downstream and across their bank. When river passing or any water body is passing, both side of banks are also correlated with the flow of this water. And this flow of water, they carries the all nutrient which are important for growing the all microbes and phytoplankton, zooplankton, all these are the component of a river body. Water quality purification. Actually, healthy river, particularly with intact riparian zone, I think riparian zone, you have idea. কি হলো? You have any idea about riparian zone? The riparian zone is, this is the riparian zone. This is the area which just beside the river, where the plant grows along with the river bank. What is the activity and what is the এর কি কাজ? এই রিপেরিয়ান জোনটা আমরা কেন বললাম? কারণ এখানে যে প্ল্যান্টগুলো রয়েছে, দিস প্ল্যান্টস, দে আর বুশি, দে আর
mainly herb, shrub type of plant. They always protect the river bed. Their root system always protect the river bed, that is the ocean. When river flows with its speed, it control its erosion, and always some of the terrestrial birds, they rest within this plant, and they always give some of the nutrient. How? The birds which are nesting in this plant, their excretion goes into this river. And this excreta gives some of the nutrient, make a balance of nutrient, like nitrogen, like phosphorus, like this type of NPK balance maintained within the river system, within the water body. Climate regulation and healthy river and their associated floodplain can act as natural buffer against extreme weather event, absorbing excess water during flood. Actually, good and healthy river when flows and when it came back to flood, if there is no barrier, the soil alongside the river and in vast area of the river, they, as a sponge, absorb the water. And as a result, the flow of the water or the flooding যে ইয়েটা তার যে গতিটা ফ্লোটা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে. It is a good and response for the environment. Human well-being and wholesomeness, sustenance and health. Clean water source. You know, rivers are primary source of fresh and drinking water for countless communities worldwide, and water from clean, healthy river require less filtration and treatment. Because of that is healthy. So it not need to any type of treatment and filtration. So it is safer and more cost effective to supply for domestic use. Economic opportunities. Healthy rivers support the various industries. দেখো কি কি আমরা ইকোনমিক অপরচুনিটিস পেতে পারি যদি একটা গুড অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ রিভার আমরা পাই, তাহলে আমরা কি পেতে পারি তার থেকে? না, হেলদি রিভার সাপোর্ট দ্য ভেরিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ ইনক্লুডিং এগ্রিকালচার, হাইড্রো পাওয়ার অ্যান্ড ট্যুরিজম. They facilitate transportation and trade, especially in region where other infrastructure might be less developed. এমন জায়গা যেখানে ভালো মতন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ডেভেলপ হয়নি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়নি, কিন্তু রিভার ক্যান হেল্প আস. Recreational activities like fishing, kayaking, canoeing and swimming that attract the tourist and outdoor enthusiast, boosting the local economics. All these help in growing the economy. Cultural and spiritual. Okay.
cultural and spiritual, wholesomeness, heritage and identity. The sacred space. In many cultures, particularly in India, rivers like Ganges are revered as sacred, symbolizing purity, life, and spiritual sustenance. Their banks are site of numerous festivals, rituals, and ceremonies deeply interwoven with cultural heritage. You know it very well. যে আমাদের গঙ্গার পাড়ে আমরা এখনো দেখতে পাই কি যে নতুন নতুন সব তৈরি এখন এসছে, যেমন আরতি একটা ব্যাপার এসছে, গঙ্গার পাড়ে আরতি, গঙ্গার পাড়েই বিভিন্ন রকম রিচুয়ালস গুলো হচ্ছে, এগুলো আমরা এনজয় করি। Historical civilization hubs. Throughout history, human civilization have flourished along river banks. Historically, আমরা এটা জানি যে মানুষের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদী কেন্দ্রিক সভ্যতায়, সেটা আমরা দেখেছি, আমাদের ইতিহাস তাই বলে। Which provide the essential resource and facilitate trade and communication. River has shaped the settlement pattern, economic development, and very fabric of societies. অর্থাৎ সোসাইটির মধ্যে রিভার বিভিন্ন রকম দিক থেকে, বিভিন্ন রকম দিক দিয়ে বলতে পারো যে আমাদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। একটা নদী তোমরা যদি ভালো করে ভেবে দেখো তার কতগুলো অ্যাসপেক্ট আছে, একটা জলাশয় যদি ভেবে দেখো তার কতগুলো অ্যাসপেক্ট আছে আমাদের ওতপ্রোতভাবে রোজ জীবনযাত্রার মধ্যে। সুতরাং গুড হেলথ অফ রিভার, প্রথমত দেখো আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, নদীর জল থেকে আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পাচ্ছি, নদীর মধ্যে দিয়ে ট্রেডিং হচ্ছে, নদী আমাদেরকে তোমার যখন ফ্লাড হচ্ছে তখন ফ্লাডে নদীর যে সিলটেশন, সেটা তার আশেপাশের যে সমতল ভূমি রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেই পলি পড়ছে, সিলটেশন হচ্ছে, এবং সেই সিলটেশনের ফলে আমাদের উন্নত ধরনের চাষবাস হচ্ছে, ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট ভেজিটেশন আমরা পাচ্ছি নদীর মাটির উর্বরতার জন্যে, নদীর পলি পড়ার জন্যে। সুতরাং এটার একটা এটা ভেরি ফেব্রিক টু আওয়ার সোসাইটি বলছি আপনাকে। ইন্সপিরেশন অফ আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার, অর্থাৎ নদী আমাদেরকে কিভাবে ইন্সপিরেশন জুগিয়েছে এই আর্ট অ্যান্ড লিটারেচারের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়ে আসতে। Throughout the history, human civilization have flourished along river bank, which provide the essential resource and facilities and trade communities. River have shaped settlement pattern, economic development, and very fabric society. Inspiration for art and literature, the beauty and majesty of river have long inspired artist, writer, poet, serving as powerful symbol of life. Change and the passage of time, and they feature prominently in folklore, myths, and religious practice across diverse culture. তো এতগুলো দিক থেকে আমরা একটা নদীকে যদি ভাবি যে সে কিভাবে আমাদেরকে কত রকমভাবে আমাদেরকে একটা জীবন বৈচিত্র্যের মধ্যে রেখে দিয়েছে। এনিওয়ে, নেক্সট আমি পরের স্লাইডে চলে গেলাম, যেখানে আমাদের এই যে হোলসামনেস অফ রিভার বা নদীর যে পিউরিটি, এটা কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কিভাবে নষ্ট হচ্ছে খুব দ্রুত আমি বলে দিই। প্রথমে দেখো তোমরা ফার্স্ট ইউজ হিয়ার দ্য সাম অফ দ্য প্যারামিটার্স আর গিভেন হিয়ার। These parameters are DO, nutrient parameters, pH, turbidity, temperature, conductivity, chemical pollutant, biological oxygen demand, and some bacteria. All these are very essential parameters which can control the water quality.
the biological indicators means some of the living organisms, they shows their activity in good quality of water, or in when the water become polluted, they are showing some other activities. You know, the number of fish, if you consider a fish, in good quality of water, they survive, they increase their number, but in case of the, if any polluted water or any kind of pollution, like some of the parameters that I am saying in my slide, this DO or BOD or pH is deviated from its standard limit, then they are giving some response. There is the another one is the waste management. Time is very short. আমি খুব ফাস্ট যাচ্ছি. Waste management system. If we control our waste, then the health of river will good. The agricultural based practice, or the reduction of fertilizer in pesticide use, riparian buffer, sustainable livestock and management. Urban runoff control. If we control our urban runoff, then health of river is good. Some of the enhancement activities are riparian zone restoration, river morphology restoration, wetland creation and restoration. And water resource management, these are the sustainable water abstraction, efficient water use, groundwater research, and integrated water resource management. Monitoring and research, এটা আমাদের থাকতে হবে, যেটা আমরা করি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, আমাদের একটা এটা মেজর পার্ট, যে রিভারের মনিটরিং করা এবং রেগুলার বেসিসে এটা আমাদের এখান থেকে হয়, আর কিছু R&D কাজও আমাদের এখান থেকে হয়। দিস ইজ আওয়ার কমন প্র্যাকটিস। আমাদের রিভার গঙ্গার বিভিন্ন পয়েন্টে দেখানো আছে এখানে, যে আমাদের যারা অফিসার বা আমাদের যারা রয়েছে ওরা স্যাম্পলিং করছে। এগুলো আমাদের গঙ্গার পয়েন্ট। লেটেস্ট রেজাল্ট of river Ganga in terms of BOD. The wholesomeness of river is a multifaceted concept encompassing its ecological vitality, its crucial role in human well-being, and its deep cultural and spiritual significance. Maintaining and restoring the health of river is paramount of sustainability of our planet and flourishing both of nature and humanity. Okay. এই সেকেন্ড স্লাইডটা একটু দেখাও। আচ্ছা, সেকেন্ড পার্ট is our laboratory part. Actually আমরা আজকে তোমাদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে পারিনি, অনেকে আছো একসাথে, সেই জন্য তো আমরা একটা আমি ল্যাবরেটরি অ্যাক্টিভিটির একটা খুব সংক্ষেপ স্ট্রাকচার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। These are all our laboratories. These parameter we analyzed: chemical parameter, microbiological parameter and toxicity parameters. This is our activity in our laboratory, performing the pH, conductivity. আমি আর ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি না, খুব তাড়াতাড়ি আমি শর্ট করে দিচ্ছি স্যার। COD, gravimetric parameter, that is the TSS, TDS, TFS, like this parameter. They are performing the trichrometric analysis, trichrometric analysis, and spectrophotometric parameter,
atomic absorption. You have no idea about this instrument, but it is a very good and very sensitive instrument for analyzing the heavy metals. Lead, iron, mercury, arsenic, zinc, chromium, all these toxic metal are analyzed with this instrument. These are the some preparatory stage of the sample. This is the XRF. These are XRF instrument for heavy metal analysis. It is also at the preparatory stage in our lab. This is our microbiology lab. We are doing some of the inoculation within the laminar airflow, sterile area. This is our toxicity setup. For fish mortality is the indicator for toxicity test. Okay, this is our latest result of the BOD in River Ganga. Is well within limit. Thank you. অনেক অনেক কথা শুনতে শুনতে জানি আপনাদের খিদে পেয়েছে। একদম সিটের সাথে মনে হচ্ছে সোজা হয়ে বসতে পারছে না কেউ কেউ। যাই হোক, আর বেশি নয়, আর 10টা মিনিট আমি আমাদের সায়েন্টিস্টদের একটুখানি রিকোয়েস্ট করব 10 মিনিটের মধ্যে। আপনার আসলে কি আমাদের লোভ হচ্ছে আপনাদের দেখানোর জন্য এয়ার পলিউশনের যে যন্ত্রপাতি দিয়ে আপনারা একটু আগে শুনেছেন যে 2.5 এবং যে বিষয়গুলো প্যারামিটারের থাকে, সেই প্যারামিটারের যে যন্ত্রগুলো দিয়ে মাপা হয়, সেই যন্ত্রগুলোর কাজ 10 মিনিটের মধ্যে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এয়ার পলিউশনে যারা করেন, আমি ঐশী সেনগুপ্ত, উনি সায়েন্টিস্ট আমাদের, ওনাকে বলবো যে ওনার সহযোগী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের নিয়ে এইটা একটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ। রোজ তো একই সময় জীবন চলে না, একই সময় রোজ জীবন চলে না। আজকে একটু তোমাদের হয়তো অসুবিধা হবে, দেরি হবে, একটু খিদে পাবে, পরিশ্রম একটু একদিন করো। এই এক্সপোজার তোমরা হয়তো জীবনে দ্বিতীয়বার আর পাবে না, চান্স আছে অনেকের ক্ষেত্রেই, কষ্ট করে নিয়ে নাও। হ্যাঁ, আমরা তোমাদের এতক্ষণ তোমরা অনেক স্যারদের সমস্ত ডিসকাশন শুনলে, এবারে আমরা একটা ছোট্ট একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো কি করে এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিংটা এখানে হয়। এই দুটো যে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখছো, এইগুলোকে বলে এয়ার মনিটরিং স্যাম্পলার্স। এইটা হচ্ছে PM10, যেটা তোমরা শুনলে এতক্ষণ। PM10 আমাদের একটা মেজর প্যারামিটার এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিংয়ে, আর একটা হচ্ছে PM2.5। এই দুটো ইনস্ট্রুমেন্টে মেজার করা হয়। এই মেজারমেন্টটা কী করে হয় সেটা এই তোমাদের এই দুজন দাদা দিদিরা দেখিয়ে দেবে। এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সম্পর্কে তাদের একটু আইডিয়া হয়েছে একটু আগে। আমরা এখানে 8টা প্যারামিটার মেজার করি, তার মধ্যে হচ্ছে PM10, 2.5, SO2, NO2, lead, নিকেল, আর্সেনিক, বেঞ্জোপাইরিন। তার মধ্যে 4টে প্যারামিটার একটু আমি বলবো, PM10, 2.5, SO2, NO2। PM10 মানে হচ্ছে, এর একটা ফুল ফর্ম আছে, সেটা হচ্ছে ম্যাটার এয়ারোডাইনামিক আপ টু 10 মাইক্রন। আর PM2.5 এর এটা হচ্ছে পার্টিকুলেট ম্যাটার এয়ারোডাইনামিক আপ টু 2.5 মাইক্রন। আমি প্রথমে PM10টাই বলবো, যেটা মেজারমেন্ট করা হয় রেসপিরেবল ডাস্ট স্যাম্পলার এই RDS মেশিনে। PM10 এর জন্য আমরা যে ফিল্টার পেপারটা ইউজ করি সেটাকে বলছে গ্লাস মাইক্রোফাইবার ফিল্টার পেপার। ম্যাম দেখাচ্ছেন, একটু দেখে নাও।
এটা 8 ইঞ্চি বাই 10 ইঞ্চি। এই যে এইটা দেখছো, এই যে এখানে স্লটটা, এই স্লটের মধ্যে এই ফিল্টার পেপারটা রাখা হয়। আমাদের ফিল্টার পেপারটা একটুখানি বলে নিই। এই ফিল্টার পেপারটা প্রথমে একটুখানি ইনিশিয়ালি একটা প্রসেস করা হয়। সেটা হচ্ছে, এটা প্রথমে আমাদের 24 ঘন্টা ডেসিকেশনে দিতে হয়। ডেসিকেশন মানে এর হচ্ছে ময়েশ্চারটা এর মধ্যে যে আছে সেটাকে তাড়ানো হয়। এবারে প্রথমে একটা ফিল্টার পেপারের বাক্স থেকে আমরা একটা নাম্বারিং করে নিই। প্রতিটা ফিল্টার পেপারে এরকমভাবে নাম্বারিং করা হয়। নাম্বারিং করার পরে আমাদের ডেসিকেটার আছে, যার মধ্যে তোমার ডেসিকান্ট দেওয়া থাকে, সিলিকা জেল। তোমরা জানো সিলিকা জেল ভালো ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে। তলায় সিলিকা জেল দিয়ে এটাকে 24 ঘন্টা ডেসিকেটেড করা হয়। ডেসিকেশন করার পর এটাকে আমরা ওজন নিই, ইনিশিয়াল ওয়েট করা হয়। ইনিশিয়াল ওয়েট করার পরে এই ফিল্টার পেপারটা যে দিকটাতে তোমার এই ইয়েটা আছে, নাম্বারটা লেখা আছে, সেটা তলায় দিয়ে এরমভাবে এটাকে সেট করা হয়। এই মেশিনটা আমাদের 24 আওয়ার্স চলে, 3টে শিফটে 8 ঘন্টা করে চলে। এবার এখানে ফিল্টার পেপার আমরা দিচ্ছি। ফিল্টার পেপারের প্রথমে এই মেশিনে আমরা ম্যানোমিটার, এটাকে বলছে ম্যানোমিটার, যেটার ওয়াটার লেভেল আছে, এই ওয়াটার লেভেলটাকে আমরা 0 করি। তারপর আমরা ফিল্টার পেপার সেট করি। মানে 24 ঘন্টাকে আমরা 3টে শিফটে ভাগ করেছি, 8 ঘন্টা ইচ। মানে সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো অবধি একটা শিফট, দুপুর 2টো থেকে রাত্রি 10টা অবধি একটা শিফট, আর 10টা থেকে পরের দিন সকাল 6টা অবধি একটা শিফট। এই 3টে শিফটে টোটাল কাজটা হয় 24 ঘন্টার। তো এইবারে 3টে শিফটের জন্য 3টে ফিল্টার পেপার লাগবে। তাহলে 3টে ফিল্টার পেপার আমরা প্রথমে ডেসিকেশন করে ওজন করে রেডি করে নিলাম। তারপরে যারা এই যে দাদা এই স্যাম্পলিং করে, ও সকালবেলা এসে, ভোরবেলা আসতে হয়, এসে এই এটাকে ফিল্টার পেপারটাকে সেট করে দিতে হয়। আর এইখানে এটাকে খোলো, SO2 আর NO2 করার জন্য, এইটা SO2 আর NO2 করার জন্য এই যে সাইডে আছে দেখো, এগুলোকে বলে ইম্পিঞ্জার। এই যে এগুলোকে বলে ইম্পিঞ্জার। এর মধ্যে SO2 অ্যাবজর্বেন্ট ভরতে হয়। SO2 অ্যাবজর্বেন্টে হাওয়ায় যে SO2টা আছে, মানে সালফার ডাই অক্সাইড আছে, সেইটা এর মধ্যে অ্যাবজর্বড হয়। আর এই আরেকটা ইম্পিঞ্জার, এটা হচ্ছে NO2, এর মধ্যে NO2 অ্যাবজর্বেন্ট ভরা হয়। এই অ্যাবজর্বেন্টটা আবার প্রিপারেশনের কিছু সিস্টেম আছে, কিছু প্রসেস আছে। আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না, তোমাদের সকলেরই খিদে পেয়ে গেছে। তো আমি বলছি যে এর মধ্যে 30 ml করে আমরা অ্যাবজর্বেন্ট নিই। নিয়ে এই SO2 আর NO2 এই দুটো কিন্তু আবার 8 ঘন্টা চলে না, এগুলো 8 ঘন্টার মধ্য শিফট হয়। মানে এটা 4 ঘন্টা শিফটে থাকে, ঠিক আছে? মানে 4 ঘন্টা, সকাল 6টা থেকে 10টা অবধি একটা শিফট, 10টার থেকে 2টো অবধি একটা শিফট। মানে ফিল্টার পেপারটা 8 ঘন্টা চলছে, আর SO2 NO2 4 ঘন্টা করে চলছে, ঠিক আছে? তার মানে SO2 NO2 24 ঘন্টায় 6টা শিফটে চলে, ঠিক আছে? এটা বলে দাও, একটু দেখিয়ে দাও খুলে ভেতরটা। ভেতরটা একটু খুলে দেখিয়ে দাও। এখানে একটা পার্ট আছে যেটাকে বলে সাইক্লোন সেপারেটর। সাইক্লোন সেপারেটর, ওর নিচে একটা আমরা ডাস্ট কন্টেনার দিই। সেই ডাস্ট কন্টেনারের মধ্যে কি হয়, অ্যাবভ PM10টা আমরা জমা হয়, আর PM10টা জমা হয় ফিল্টার পেপারের মধ্যে। আচ্ছা, এবার একটা পুরো ইয়েটা দেখো, যেটা ফ্লোরেটটা বলে দাও। ফ্লোরেট, হ্যাঁ, ম্যানোমিটার প্রথমে আমরা 0 করি। এবার যখন আমরা মেশিন চালাতে থাকি, যত সময় যায় এর ফ্লোরেটটা বাড়তে থাকে। মানে 1.1, 1.2 এর ফ্লোরেটটা বাড়তে থাকে। কিন্তু 1 LPM চালানো। SO2 আর NO2 চালানো হয়। আচ্ছা, এইবারে এইটা দেখো, এটা তোমাদের দেখে ইন্টারেস্ট লাগবে। এইটা হচ্ছে আফটার 8 ঘন্টা ফিল্টার পেপারের মানে চেহারা। ওই যে যেটা দেখলে ওটা একদম ধবধবে সাদা, আর এইটা হচ্ছে ডিপোজিশন। মানে এইগুলো আমরা ইনহেল করছি, এইগুলোই কিন্তু আমাদের ভেতরে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে এইরকম চেহারা হচ্ছে ফিল্টার পেপারের। এটা তাও কিন্তু জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ডিসেম্বর, মানে ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এই 3 মাসে কিন্তু সাংঘাতিক রকমের এয়ার পলিউশন থাকে। তার চেহারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।
আচ্ছা এইবারে এইটা আমরা PM 2.5 মেজার, হ্যালো, PM 2.5 মেজার করি। এটা হচ্ছে পার্টিসেল 2000, ঠিক আছে। আর এটাকে বলছে ময়েশ্চার টিউব। PM 2.5 ফিল্টার পেপারটা দেখাচ্ছি একবার, PM 2.5 ফিল্টার পেপারটা দেখো। PM 2.5 24 ঘন্টাই অ্যানালিসিস হয় বা মনিটরিং হয়, মানে ওটা এইটা হচ্ছে PM 2.5 ফিল্টার পেপার, এটা হচ্ছে PTFE। এর পুরো একটা কথা আছে, পলি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন মেমব্রেন ফিল্টার। এটার একটা মাপ আছে, এটা হচ্ছে 46.7 ন্যানোমিটার। আর এটা আফটার স্যাম্পলিং একটা দেখা হচ্ছে রয়েছে না, এটা 24 আওয়ার্স চলে। এর একটা ফ্লো রেট ফিক্সড আছে 16.67 LPM। এইটা আমাদের লাঙে ডিপোজিট হচ্ছে একদম এই চেহারা। এটা জানুয়ারির একটা ফিল্টার পেপার, এইটা আমাদের লাঙে ডিপোজিট হচ্ছে। এবার তোমরা ভেবে দেখো তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে তৈরি করবে এই এয়ার পলিউশনটাকে কমব্যাট করার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি, আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এখন 2:07, আমরা ঠিক 2:15-তে আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ করব। ফলে সকলের কাছে অনুরোধ যে 8 মিনিট আমরা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করব এর মধ্যে। যে আজকে সকাল থেকে যে অনুষ্ঠান আমাদের এখানে হলো, আমরা অনেক কিছু শিখলাম। এই শেখার মধ্যেও তো আমাদের কিছু দায়িত্ব বর্তায়। দায়িত্ব বলতে আমি বলতে চাইছি যে আপনারা একটা ছোট উদাহরণ, যে লাঙের 2টো ছবি দেখেছিলেন, তো সেরকমই যাতে আমরা আমাদের পরিবেশকে ভালো রাখতে পারি, এখানে কিন্তু বেশ কয়েকজন মনিটর আছে, তাদেরকে কিন্তু লাগিয়ে দেবো আপনাদের পেছনে যারা কথা বলবেন। মজা করলাম। আমরা এখন একটা শপথ নেব। এটা আমাদের ভীষণ রকমের গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষ্ঠান। তাহলে তার মাঝখানে কি করব স্যার? স্যার আমি তার আগে তাহলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা করে দিই, তাহলে জন্য সমস্যাটা মানে দেরিটা আর হবে না। আমি আজকের অনুষ্ঠানে যারা আপনারা এসেছেন 3টি স্কুল থেকে, সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আশা করব যে আপনারা ভবিষ্যতে আপনাদের নিজেদের পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। আমি 3টি স্কুলের মাননীয় শিক্ষক মণ্ডলী যারা এসছেন তাদেরকে আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের সেভাবেই গাইড করবেন যেভাবে একটা ছোট পরীক্ষার বিষয়কে আপনারা বলেন এবং আপনাদের ওরা অনুসরণ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা যে কথাটা বলবেন সে কথাটা ওরা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করবে। আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা ঋদ্ধ হয়েছি এবং আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আপনাদের আমরা এখানে আহ্বান জানাবো, তখনও কিন্তু আপনারা এভাবেই সাড়া দেবেন বলে আশা করি। শ্রী সমনজিৎ সেনগুপ্ত মহাশয় থেকে শুরু করে তার উষ্ণ স্বাগত ভাষণ থেকে শুরু করে আমাদের চেয়ারম্যান ডক্টর কল্যাণ রুদ্রের যে ভাষণ আপনারা শুনেছেন, এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বলেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই সেগুলোকে মাথায় রাখবেন। প্রত্যেকে তাদের ব্যস্ত সময়ের মাঝখানে এসেছেন। আমি সকলকে আমাদের
অ্যাওয়ারনেস সেলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবশেষে একটা কথাই বলি যে আমরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ করব আমরা প্রত্যেকটা ইপির প্রোগ্রামে যে শপথ নিই সেই শপথের মাধ্যমে। একটু সকলকে অনুরোধ করব দাঁড়াতে এবং আপনাদের ডান হাতটাকে একটু সামনে রাখবেন। স্যার, আচ্ছা, হ্যাঁ, ক্যামেরা, স্টিল ক্যামেরা এখানে আসবেন। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইংরেজিতেই করছি। I place to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends, and others about the importance of environmentally friendly habits. Thank you. এবার আমাদের একটি একটি বিষয়, সেটা হচ্ছে আমাদের একটি গ্রুপ ফটো হবে। আমি একটি করে স্কুলের নাম বলবো, তারা, হ্যাঁ, অতিথিদের বলবো মঞ্চে চলে আসুন। আর শুরুতে সল্টলেক সিএ স্কুল, টিচাররাও মঞ্চে আসবেন আর সল্টলেক সিএ স্কুলের স্টুডেন্টরা সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন। ঐশী, সর্বাণী, কৌশিক, ফৌজদার সাহেব,
do more, don't worry. Sir. Already done. টিচারদেরও দেওয়া হয়ে গেছে, আপনি বলে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। এটা একটা ভালো চেঞ্জ হয়, টিচাররাও একটা উৎসাহ বোধ করছে। স্যার পেয়ে স্যার একটু দেখে নিন স্যার, বাইরে ভালো ইয়ে করেছে। আমি আসছি স্যার।